Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, dear devotees, we are reading today Srimad Bhagavatam 1.9.33. I think we'll go till 38. Итак, дорогие преданные, мы сегодня с вами читаем Шримад Бхагаватам 1.9.33. Я думаю, что мы с вами прочитаем до 38 стиха сегодня. So let's start, and I'm happy to see everybody. Thank you for attending the program, and Hare Krishna to everybody. Итак, давайте начнем. Я рад всех вас видеть. Спасибо за то, что присутствуете на этих программах. Итак, Харе Кришна всем. Tribhuvana kamanam tamala varnam ravi kara gaura varam varam dadane vapuralaka kulavrita nabjam vijaya sakyera tirastume navadya. Shri Krishna is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the Tamala tree. His body attracts everyone in the three planetary systems, upper, middle, and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp, be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results. Yodhi Turaga Rajo Vidumra Vishwak Kacha Lolita Shamavarya Lankritse Mama Nisita Sarar Vibidhyatmana Tvachi Vilasat Kavachestu Krishna Atma. On the battlefield where Shri Krishna attended Arjuna, out of friendship, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses, and because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Shri Krishna. Sapadi Saki Vacho Nishamya Madhe Nija Paryor Balaratham Niveshya Stitavadi Parasankayur Akshna Kritavati Parte Sakeratir Mamastu. In obedience to the commands of his friend, Lord Shri Krishna entered the arena of battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana, and while there, he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that, Shri Krishna. Vyavahita pritana mukhanam nirikshya svajana vadhad vimukhasya dosha buddhya kumatim aharad atma vidya yayas charanaratir paramasya tasye mestu. When Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. Swanigamam apahya mat pratignyam ritam adikartum avuplato ratasta drida ratha charanabhyas chaladhur harir ivahantum ibam gatotharya. Fulfilling my vow and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheel, and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped his outer garments on the way. Sita visikha hato visinadam sa ksataja paripluta atatayaname prasabdam abhisaramad vadartham sa bhavatu me bhagavan gatir mukunda.
May He, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead who awards salvation, be my ultimate destination. On the battlefield, He charged me as if angry because of the wounds dealt by my sharp arrows. His shield was scattered and His body was smeared with blood due to the wounds. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The dealings of Lord Krishna and Bhishmadeva on the battlefield of Kurukshetra are interesting because the activities of Lord Shri Krishna appear to be partial to Arjuna and at enmity with Bhishmadeva. But factually, all this was especially meant to show special favor to Bhishmadeva, a great devotee of the Lord. The astounding feature of such dealings is that a devotee can please the Lord by playing the part of an enemy. The Lord, being absolute, can accept service from His pure devotee even in the garb of an enemy. The Supreme Lord cannot have any enemy, nor can a so-called enemy harm Him because He is Ajita or unconquerable. But still He takes pleasure when His pure devotee beats him like an enemy or rebukes him from a superior position, although no one can be superior to the Lord. These are some of the transcendental reciprocatory dealings of the devotee with the Lord, and those who have no information of pure devotional service cannot penetrate into the mystery of such dealings. Bhishmadeva played the part of a valiant warrior, and he purposely pierced the body of the Lord so that to the common eyes it appears that the Lord was wounded, but factually all this was due to bewilder the non-devotees. The spiritual body cannot be wounded, and a devotee cannot become the enemy of the Lord, Hari. It being so, Bhishmadeva would not have desired to have the very same Lord as the ultimate destination of his life. Had Bhishmadeva been an enemy of the Lord, Lord Krishna could have annihilated him without even moving. There was no need to come before Bhishmadeva with blood and wounds. But he did so because the warrior devotee wanted to see the transcendental beauty of the Lord decorated with wounds created by a pure devotee. This is the way of exchanging transcendental rasa or relations between the Lord and the servitor. By such dealings, both the Lord and the devotee become glorified in these respective positions. The Lord was so angry that Arjuna checked him when he was moving towards Bhishmadeva. But in spite of Arjuna's checking, he proceeded towards Bhishmadeva as a lover goes to a lover without caring for hindrances. Apparently, his determination was to kill Bhishmadeva, but factually, it was to please him as a great devotee of the Lord. The Lord is undoubtedly the deliverer of all conditioned souls. The impersonalists desire salvation for him, and he always awards them according to their aspiration. But here Bhishmadeva aspires to see the Lord in his personal future. All pure devotees aspire for this. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuram Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanibhau Vaishnavibhau Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandrai Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo. There is a beautiful sutra written by Patanjali Muni in his Yoga Sutra. Существует очень красивый стих, написанный Патанджали Муни в его Йога-сутре. And he's saying Vitaraga Vishayam Vachitam, which means that we may obtain full control of our mind. В котором говорится, что мы можем достичь полного контроля над нашим умом. By making the enlightened
people the object of our meditation and concentration. Делая освобожденных людей предметом нашей концентрации, нашей медитации. So technically, this is the essence of why all those Fridays during the last few months we discussed the qualities and the glory of Bhishmadeva. Это как раз та причина, по которой мы с вами несколько пятниц на протяжении нескольких месяцев слушаем о славе и о качествах характера Бхишмадевы. Because by glorifying and by meditating on the enlightened souls, we become enlightened. Потому что, медитируя и концентрируясь на возвышенных душах, мы сами становимся просветленными. And their transcendental qualities are coming to us, and we thus are getting rid of our lower material conditioned nature. И тогда их трансцендентные возвышенные качества переходят к нам, и мы освобождаемся от своей низкой обусловленной материальной природы. So with this understanding of the power of meditation on the great souls, I would like today to tell you a few stories from Mahabharata which involve Shri Krishna, involve Bhishmadeva, involves also Arjuna. И поэтому, зная о том, что необходимо медитировать на возвышенные души, я хотел бы сегодня вам рассказать о нескольких историях из Махабхараты, которые включают Шри Кришну, Бхишмадеву и Арджуну. And I would like to tell those stories in the context of the 1937th verse. Я бы хотел вам рассказать об этих историях в контексте стиха Шримад Бхагаватам 1.9.37. In which Bhishmadeva is saying that fulfilling my vow of and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheel, and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. И в котором говорится, что, исполняя мое желание и жертва своим обещаниям, он сошел с колесницы, схватил колесо от нее и кинулся ко мне, как лев, бросающийся на слона, чтобы убить его. He even dropped his outer garment on the way. На бегу он даже потерял верхнюю одежду. So as we know, Mahabharata is describing that before the war of Kurukshetra happened, Shri Krishna promised that he will not be personally involved directly in the fight. I mean, he will not take a weapon in his hands. И как мы знаем, в Махабхарате описано, что Кришна пообещал до того, как произошла битва на Курукшетре, что он не будет в нее вовлекаться лично, то есть он не будет брать оружие в руки. Both parties were very interested to get Krishna on their sides. И обе стороны были очень заинтересованы в том, чтобы получить Кришну на свою сторону. So one day, right before the battle of Kurukshetra, Duryodhana and Arjuna, they decided to go to Krishna's palace and to talk with him in order to get him on their sides. И поэтому накануне Курукшетре и Арджуна, и Дурьодана решили посетить дворец Кришны для того, чтобы поговорить с ним и решить, на чьей стороне он будет. And so happened that Duryodhana arrived first to Krishna, and it was early in the morning. Krishna was sleeping. И так случилось, что Дурьодана первый добрался до дворца, и он добрался туда ранним утром, когда Кришна еще спал. And he decided to come closer to Krishna's head or to his face in order to present himself and to tell him about his desire. И он решил подойти поближе к главе Кришны, к его лицу, для того, чтобы представиться и для того, чтобы рассказать о своем желании. And practically at the same time, but after Duryodhana entered the Krishna's room where Krishna was sleeping, Arjuna entered. И сразу в этот же момент после этого, когда Дурьодана вошел в покои Кришны, приехал Арджуна. And Arjuna came immediately to the feet of Lord Shri Krishna.
который сразу же подошел к стопам Шри Кришны. Mhm. And when Krishna opened his eyes, first of all, he saw Arjuna. И когда Кришна открыл свои глаза, сначала он увидел Арджуну. And technically, Duryodhana was first, but Krishna saw Arjuna. Therefore, Shri Krishna said, "How can I serve both of you?" И поэтому Дурьодана приехал первый, но технически Кришна сначала увидел Арджуну, и он спросил, чем я могу служить вам обоим? And since I saw Arjuna first, then Arjuna, you can speak. И поскольку я увидел Арджуну первым, Арджуна, ты можешь говорить. And then, with a trembling voice, Arjuna asked Shri Krishna humbly that, I need your help, my dear Lord, and I want to ask from you something very, very specific. И тогда Арджуна дрожащим голосом сказал, что «Мой Господь, мне нужна твоя помощь, я хочу тебя попросить о чем-то очень важном». And Duryodhana was very nervous. А Дурьодана был очень взволнован. So Arjuna said that I don't want your army, I don't want anything, I just want you to be my charioteer on the battlefield of Kurukshetra. Because if you'll be with me, then I don't care about anything that would happen there. И Арджуна сказал, мне не нужна твоя армия, твои люди, я просто хочу, чтобы ты был колесничем в моей повозке, в моей колеснице на Курукшетре. Если ты будешь со мной рядом, то мне больше ничего не нужно, я буду в безопасности. And Krishna said, okay, so be it. И Кришна сказал, хорошо, будет так. I'll be on your side during the battle. Я буду на твоей стороне во время битвы. And then Krishna gave the possibility to Duryodhana to speak. А затем Кришна предоставил слово Дурьодане. And Duryodhana was playing the role of a victim, and he was saying, okay, well, so since Krishna, you already took a decision that you'll be on the part of Arjuna, then what to do? I'll have to ask you to help me by giving me your army. И тогда Дурьодана вошел в роль жертвы и сказал, ну что ж, раз Арджуна уже попросил тебя быть на его стороне, что мне остается делать, кроме того, как попросить твою армию? I think that army was called the army of Narayana Sena soldiers. По-моему, его армия называлась Нарайана Сена солдаты. They were very powerful. Sometimes they say that they had all of them. Those were thousands of soldiers, and all of them they had 4 arms. И это была очень могущественная армия, и в каждый солдат в ней имел по 4 руки. And all of them they had as in their arsenal they had also the Sudarshana chakra. И каждый из них у него была Сударшана чакра в своем арсенале. At least in one version I heard it like that. По крайней мере, в одной версии я так слышал, что так было. And Duryodhana said that, okay, then I'll take the army, but Krishna, I know that you are very powerful. Therefore, can you please give me a promise that you will not take any weapon in your hands, especially you will not take your Sudarshana chakra to fight with it. И Дурьодана сказал, ну я знаю, что, Кришна, что ты могущественен, и поэтому могу я попросить тебя об одолжении, чтобы ты не участвовал в этой битве, чтобы ты не брал в руки оружие, особенно свою Сударшана чакру. Sudarshana chakra was the most powerful weapon ever existing. It was a mystical weapon. And Krishna was very fond to use it when it was needed. Сударшана чакра была очень могущественным оружием. Это самое могущественное оружие во Вселенной, потому что оно является духовным. И Кришна не упускал случая ей воспользоваться, когда он этого желал. Sudarshana Mahajvala Koti Surya Mahaprabha Agyana Timirandana Vaikuntanaba Pradarshakam. It's a very beautiful verse which is saying that Sudarshana is blazing like millions and millions of suns at once. Это очень красивый стих, в котором говорится, что Сударшана чакра сверкает подобно 1000 солнц. Koti Surya Mahaprabha Agyana Timirandanam Vaikuntanaba Pradarshakam. So please
illuminate my path towards Vaikuntha. И поэтому прошу тебя, освети мой путь к Вайкунтху. Sudarshana is the personification of eternal time, and at the same time, Sudarshana can be used as a local weapon in time. Сударшана чакра является воплощением самого времени, но в то же самое время она может быть использоваться местно, в то время, когда это необходимо. So when today Bhishmadeva said that Shri Krishna was ready to break his promise, this was the promise that Bhishmadeva meant. И когда Бхишмадева в сегодняшнем стихе говорил про нарушенное обещание, это именно то обещание, про которое говорил Бхишмадева. Krishna said that I'll not take any weapon in my hands during the battlefield. Кришна сказал, что он не возьмет в свои руки никакого оружия во время битвы. And technically, when he rushed towards Bhishmadeva, we'll read about that a little bit later today. He did not take a weapon, he took a wheel. So in that sense, Krishna did not break his promise. И мы будем читать с вами дальше, что на самом деле, когда Кришна кинулся на Бхишмадеву, он взял с собой колесо, то есть технически он свою клятву не нарушал. So from his chariot, he took away the wheel and he was ready to kill Bhishmadeva with that wheel in his hand. И он просто взял колесо своей колесницы, и он ринулся к Бхишмадеве, он был готов его убить этим колесом. Now let's see what is the story behind the second part of this verse. А теперь давайте поймем вторую часть, что скрывается за второй частью этой истории. In which Bhishmadeva is describing exactly that moment, that when Krishna took the wheel and he was running towards Bhishmadeva hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. В которой Бхишмадева описывается, что Кришна схватил колесо от нее и кинулся ко мне, как лев, бросающийся на слона. One off-topic detail is that Bhishmadeva is giving the elephant, is comparing himself to an elephant, Krishna is comparing to a lion. И интересная детальная тема — это то, что Бхишмадева себя сравнивает со слоном, а Кришну со львом. He did not compare himself with a rabbit, with a mouse, with, I don't know, with some little rat. И он не сравнивает себя, знаете, с каким-то кроликом, мышью, с крысой. It means that his self-esteem was normal. It was okay. Означает, что у него самооценка была все в порядке. Because if we would say, we'll give some metaphors like that, we would immediately go to some extreme. Потому что если у нас будет возможность сравнить себя подобным образом, то мы немедленно себя принизим. So as I said, just a little remark off topic. И, как я сказал, маленькая ремарка вне темы. Now let's go to this story and let's see some details. А теперь давайте вернемся к этой истории и узнаем некоторые детали. Those details are described in Mahabharata in the chapter which is called Bhishma Parva. Эти детали описаны в Махабхарате, в части, которая называется Бхишма Парва. It's the 9th chapter of Mahabharata. Это 9 глава Махабхараты. And it's describing the 9th day of the battle of Kurukshetra. И в ней описывается 9-й день битвы на Курукшетре. Mahabharata is giving a lot of details about what exactly happened, who fought with whom, in which chronological order, how many hours those battles took, and so on. How many people died in that day. В Махабхарате дается очень много деталей. Кто воевал с кем, каким образом, хронологический порядок этих битв и детали того, сколько людей погибло именно в этот день. But the chapter starts with a question asked by Dhritarashtra, and he's addressing that question to Sanjaya, to his servant, to his assistant. И глава начинается с того, что Дритараштра спрашивает своего Санджаю, своего советника. So it is exactly what is happening in the beginning of Bhagavad Gita when Dhritarashtra is asking what is happening there on the battle of Kurukshetra. I mean, before the battle started, but now is the 9th day. Dhritarashtra saw already a lot of things,
And he is now really feeling a lot of anxieties because many of his sons already are dead. И то же самое произошло в начале Бхагавад-гиты, когда Дритарашта также спрашивал, что происходит на поле битвы. В этот раз на 9-й день он повторяет свой вопрос, потому что он уже очень многое за эти 9 дней повидал, и он знал, что многие из его сыновей пали на этом поле битвы. And he is saying to Sanjaya that, Sanjaya, my mind is completely fearful, I feel anxiety, and I'm not sure what will come out of this battle. Please tell me what happened on the 9th day of the battle. И он сказал: Санджай, я не могу, не могу себя сдерживать, мой ум беспокоен, я переживаю, потому что я не знаю, что будет происходить дальше. И он спросил его, что будет происходить на 9-й день битвы. Especially tell me what Bhishmadeva is doing there. Особенно расскажи мне, что Бхишмадева там делает. Because this was the main card that Duryodhana and Dhritarashtra were playing, the card of Bhishmadeva. Bhishmadeva was invincible. Therefore, they were thinking, everybody may die, but if Bhishmadeva is alive, we will win. И потому что Бхишмадева был своеобразным козырем Дритарашты и Дурьёданы, потому что они знали, что это непобедимый воин. И пока он вместе с ними, что у них все будет хорошо, потому что кто угодно может пасть, но этот воин, он непобедим. And as we know, Sanjaya had his mystical vision that he received from Vyasadeva, from his guru. And as a result of that, Divya Drishti, or divine perception, divine seeing, he could see exactly what's happening on the battlefield, because Dhritarashtra, he was blind. И мы знаем, что у Санджая было мистическое духовное зрение, которое он получил от своего духовного учителя Вьясадевы, которое называется Дивьядришти, которое означает зрение, которым можно видеть нечто духовное, потому что Дурьёдана, в свою очередь, был слепым. Mm-hmm. And Sanjaya is describing exactly from the very beginning of that day what happened. И Санджай описывает с самого начала, что происходит в тот день. And he said that Yudhishthira, Bhimasena, the twins, Nakula, Sahadeva, they stood that morning in the front of their divisions, ready for combat. И он говорил, что Арджуна, Кима и близнецы Накула Сахдева, они стояли все там готовые к битве. And the Kauravas, they put, in that morning, they put Bhishmadeva in the front of their ranks. И они в то утро поставили Бхишмадеву в авангарде своих войсков. So the battle started that day. И так в тот день война началась. And the most active amongst the Pandavas was Abhimanyu. He was really fighting like anything that day. А среди пандавов самым главным был Абхиманью, он по-настоящему боролся в тот день. And Abhimanyu was using different celestial weapons to destroy the Kauravas' army. И Абхиманью использовал различные духовные оружия для того, чтобы уничтожить кауравов. Celestial — это небесное оружие. Celestial means the weapons given by demigods. Небесное означает оружие, данное полубогами. So when Bhishmadeva saw that Abhimanyu is destroying his army, then he got involved to fight directly with Abhimanyu. И когда Бхишмадева увидел, что его армию разрушает Абхиманью, он пошел напрямую сражаться с ним. And they encircled, Bhishmadeva arranged things that the Kauravas' army encircled Abhimanyu, and they simultaneously started to throw different astras and different arrows on Abhimanyu. И тогда Бхишмадева сделал так, что они окружили Абхиманью со всех сторон, начали его различными астрами, оружием пытаться победить, и он находился в этом круге окруженный. So in that cycle, Abhimanyu was a kind of like kept busy. И так в этом круге Абхиманью он был занят делом, так сказать. Mm-hmm. And meanwhile, Bhishmadeva decided that now is my time to destroy the Pandavas' army, and he started to fight in another part of the battlefield
like anything, destroying everybody there. И тогда Бхишмадева пошел воевать и уничтожать армию пандавов в другой стране. Mhm. And then when Bhishmadeva got crazy in his fighting, then he was confronted by Drupada, Virata, Дриштадюмна и Шиканди. И тогда, когда уже Бхишмадева сражался как сумасшедший, то тогда перед ним с ним стали сражаться царь Друпада, Вирата, Дриштадюмна и Шиканди. And they were showering a lot of arrows on Bhishmadeva and weapons. И они множество оружия применяли к Бхишмадеве и стрел. Mhm. But Bhishmadeva wasn't affected. Но Бхишмадев был непобедим. He was fighting back and he was throwing a lot of arrows, shooting a lot of arrows to Drupada, to Virata, to Drishtadyumna, but not on Shikandi. И он, в свою очередь, сражался, и он на всех, на Вирату, на Друпаду, он на всех оружием своих бил, но только не Шиканде. Even one arrow he did not shoot at Shikandi. Даже и одну единственную стрелу он не пустил в Шиканде. Mhm. And we know this story. И мы знаем историю. And today we'll say it a little bit again in a certain context. И мы снова о ней поговорим в определенном контексте. But meanwhile, Bhishmadeva was blazing with anger, and he began to destroy the Pandavas' ranks of soldiers. И Бхишмадева яростно сражался в тот момент, и он уничтожал целые полки солдат пандавов. And I want to tell you that when I read for the first time, I think for the first time I read Mahabharata in maybe 94, 95, I was horrified. И я вам хочу сказать, что когда в первый раз прочитал Махабхарату, это было где-то в году 94-95, я ужасался. Mhm. I saw when I was young, of course, I saw some horror movies. Когда я был молодым, само собой, я смотрел некоторые фильмы ужасов. But the meticulous details that Vyasadeva is giving in Mahabharata about the rivers of blood, in which different parts of bodies like hands, heads, legs are flowing, down on the battlefield. And it was a mess of mud with animals, screaming animals that were shot. I mean, I was shocked. Но Вьясадева, он описывал самым дотошным образом мельчайшие детали этой битвы. И он говорил такие вещи, как реки крови с плавающими в них отрезанными головами, руками, оторванными частями тела, и также криками раненых животных. Я был в ужасе, когда я все это читал. And the shouting of soldiers who were decapitated and their heads still were trying to say some dirty words towards other soldiers. I mean, Vyasa was really graphically describing all those things. И крики солдат, которым отрубили голову, эта голова все еще катилась по полю, пыталась сказать какие-то оскорбления в сторону тех, кого они не смогли убить. Вьясадева по-настоящему графически описывал каждый момент этой битвы. So in the same way, now Sanjay is describing in details, is describing how Bhishmadeva was killing different elephants, different soldiers, decapitating them. So it was a horrible mess. И точно таким же образом Санджая в самых подробных деталях описывал, как Бхишмадева отрубал головы солдатам, слонам, просто всех рубил напропалую, и это было ужасно. How the arrows were piercing the hearts of the soldiers and coming from one side, getting out from another side, with a explosion of blood, and things like that. Как стрелы пронизывали солдат, проникая спереди и выходя сзади, и насквозь пронзенные солдаты фонтанировали кровью. То есть все эти детали он описывал. So usually boys, they like very much this kind of description, and girls are fainting. И обычно мальчикам нравится слушать такие детали, а девочки падают в обморок. But so he was really like a meteor going around the troops of Pandavas and killing everybody.
Он был подобен метеору, который проходил сквозь войска пандавов, убивая всех на своем пути. So at some point when the situation became critical, Krishna decided that Arjuna, you have to do something. You cannot allow him to just destroy your army. И тогда Кришна сказал Арджуне, что нужно что-то делать, ты не можешь ему просто позволить так убивать твою армию. Mhm. And now it's time for you to do something that you are longing for a long time. It's time for you to kill Bhishmadeva. И теперь настал для тебя момент того, чего ты так долго ждал. Настало время тебе убить Бхишмадеву. And Krishna is saying this a little bit sarcastic because Arjuna actually wasn't waiting. Arjuna was trying exactly to avoid the direct confrontation with Bhishmadeva. И здесь Кришна говорит саркастически, потому что он знал, что Арджуна, наоборот, не хотел этого делать и всеми силами этого избегал. Mhm. And Krishna is saying either you are killing him or he will kill you. И Кришна говорит, либо ты его убиваешь, либо он тебя убивает. And then Krishna reminded Arjuna that Arjuna, in the assembly of kings at Virata's court, you actually promised that you will kill everybody, including Bhishmadeva. So now it's time for you to fulfill this promise. И Кришна напомнил Арджуне, что когда он был во дворце Вираты, он перед всеми, когда происходила эта сцена, он пообещал, что он убьет их всех, включая Бхишмадеву, поэтому настало для него время исполнить свое обещание. And in interesting detail, I thought that after hearing the Bhagavad Gita, Arjuna would be now, how to say, an enlightened, pure devotee who is totally submissive to Krishna, and he's doing from the start everything that Krishna is telling him to do. И я думал, что после того, как Кришна услышит Бхагавад-гиту, он станет просветленным, возвышенным, чистым преданным, и он будет полностью подчинен Кришне, будет слушать и выполнять каждое его слово. In the same way, I was thinking that this devotee boy, that girl devotee, before initiation, they're doing some mischiefs, but after initiation, they immediately will become very, very submissive disciples, and they're just listening to every word I'm saying, and they will behave in a very, very wonderful way after the initiation. Точно так же я думал, что вот этот мальчик или вот этот юноша или девушка, сейчас они немного с характером, но после инициации, когда они ее получат, они будут полностью подчиняться, они будут очень смиренными, они будут слушаться, и тогда их жизнь станет по-настоящему счастливой. So in the same way as our devotees, after the day of initiation, they just start to work on their qualities of a disciple. И точно так же, как наши ученики после инициации только-только начинают работать над своими качествами характера. In the same way, it seems to be Arjuna, after hearing Bhagavad Gita, he just started to work on his qualities. И, судя по всему, Арджуна точно так же, после того, как он услышал Бхагавад-гиту, только начал работать над своими качествами. So Arjuna is answering sarcastically to the Lord. И Арджуна саркастически отвечает Господу. Our devotees also sometimes are sarcastic, and you have to tolerate that. Наши преданные также иногда отвечают саркастически, и приходится это терпеть. So Arjuna is saying, which would be better, another 12 years in the forest or sovereignty with hell at the end? И тогда он спрашивает, что будет лучше, еще 12 лет провести в изгнании в лесу или полный суверенитет проживания в аду? So, in other words, which is better, to go for the 12 years again to the forest? Другими словами, что будет лучше, отправиться еще раз в 12 лет в изгнание в лес? Or to win the battle and then to go to hell? Или, другими словами, выиграть битву и пойти потом в ад? And Arjuna is pushing the point and is saying, so Krishna, tell me please, which of these two should I achieve? И Арджуна спрашивает, тогда скажи мне,
Дорогой Кришна, чего из этих двух я должен достичь? When I read these words, I even saw some faces of my disciples. This is exactly their mood when, when they receive an order. Когда я читал эти слова, я прямо-таки видел лица некоторых своих учеников. Это именно то, как они поступают, когда ты даешь им какое-то наставление. But anyway, Arjuna then took his mind into his hands and said, okay, Krishna, so please urge our horse and I'll fulfill your order. Ну, в конце концов, Арджуна сказал, хорошо, Кришна, тогда запрягай нашего коня, и поедем, я исполню свое обещание. Mhm. And I will overthrow today the great warrior Bhishmadeva. И сегодня я одолею великого воина Бхишмадеву. And thus Krishna drove the chariot to the place where Bhishmadeva was fighting at that time. И тогда Кришна подвез колесницу к той части, где Бхишмадева сражался. And don't forget, you remember how Arjuna was driving his chariot. И давайте не забывать, как Арджуна вел свою колесницу. Technically, Krishna was driving the chariot, Технически Кришна держал поводья колесницы, but Arjuna was sitting behind Krishna, но Арджуна сидел за Кришной, and in his hands he was keeping and shouting different arrows. и в его руках был лук и стрелы, которыми он стрелял. And with his legs, he was driving Krishna, showing him that if we need to turn right, then with his leg he was pushing on Krishna on the shoulder, on the right shoulder. And it meant that we need to go now to the right side. If he pushed on the left, it's like pedals in the automobile. And he was driving exactly in that manner. And to be a chariot driver in that position is not quite a pleasant thing, you can imagine. И Арджуна управлял колесницей таким образом. Его стопы находились на плечах Кришны, и когда нужно было повернуть вправо, он надавливал ему на плечо, они поворачивали вправо. Когда нужно было повернуть влево, он надавливал на левое плечо, они поворачивали влево. И вы можете себе представить, что такое положение колесничего было чем-то не особо приятным. And Krishna agreed to that because of his love to his devotee. И Кришна пошел на это, он согласился из-за своей любви к своему преданному. Because of his love to other Pandavas, to Yudhishthira, and because he was concerned for the whole world. This was his sacrifice. И потом из-за своей любви к другим пандавам, к Юдхиштире и к другим существам. Это была его жертва. So when Bhishmadeva saw that Arjuna is coming on his car together with Krishna, he doubled the number of arrows that he was shouting. И когда Бхишмадева увидел приближающегося колесницу Арджуна и Кришны, он удвоил количество стрел, которые он выпускал. And he practically covered Arjuna's car with arrows, and he cut Arjuna and Krishna also with his arrows. И он просто покрыл всю колесницу Кришны и Арджуны стрелами, и также он нанес им какие-то раны. And including he was shouting at Krishna, and those arrows went into Krishna's body. И эти стрелы также пронзили тело Кришны. And so it was horrible. I mean, the blood was oozing from those cuts and so on. And Bhagavatam is also describing this, but just a few details, not many details. И это было ужасно, потому что из этих ран текла кровь, и Бхагаватам это описывает не слишком подробных деталях, но это описано. Arjuna started to counterattack yes, Bhishmadeva. Арджуна начал противостоять Бхишмадеве. But this even made Bhishmadeva even more angry, and he started to attack with more vigor. И это разгневало Бхишмадеву еще больше, и он стал бороться еще сильнее. And at some point, Bhishmadeva became like mad. I mean, he shouted so many hours that Arjuna, it was on the edge that now
he will be killed. It became obvious that now Arjuna would be killed by Bhishmadeva. И в какой-то момент Бхишмадева просто обезумел и начал бороться очень яростно, и тогда Арджуна был просто на этой границе, что еще немного, и он просто погибнет. And exactly at that point, when Krishna already saw that Arjuna is going to be killed, and Arjuna also, remember, he wasn't fighting in a full force. He felt that I don't want to kill him. Let him kill me. И давайте, когда Кришна увидел, что это происходит и что Арджуна уже находится на этой границе, давайте не будем забывать, что Арджуна не боролся в свою полную силу, потому что он не хотел убивать Бхишмадеву, и он думал, что лучше пускай тот убьет меня, но я его убивать не буду. And the evening before that day, another thing happened. И вечером до этого дня произошло что-то другое. Duryodhana was really chastising Bhishmadeva. Дурьёдана очень сильно ругал Бхишмадеву. That I saw that you don't want to fight with Arjuna, you're avoiding Arjuna always on the battlefield. And even if you are shouting a few arrows here and there towards Arjuna, you are not fighting in a full force. So you are betraying us, you are not doing your dharma, your duty. И он говорил, что ты избегаешь Арджуну, ты не хочешь с ним сражаться. И это было очевидно, что когда ты пускал в него хоть какие-то стрелы, ты делал это как будто нехотя, ты не хочешь его убивать. И таким образом ты нас предаешь, ты не исполняешь свою дхарму, свое обещание. And as we know, Bhishmadeva, he loved very much Pandavas. He loved Arjuna, he loved Yudhishthira, he loved all the other brothers. And this was true. Bhishmadeva wasn't fighting in full force. И мы помним, что Бхишмадева, он любил Арджуну, Юдхиштиру, всех пандавов, братьев, и поэтому он не боролся с ними в полную силу. And at that time, Bhishmadeva promised, okay, I'll kill Arjuna, I promise you. И тогда в тот момент Бхишмадева сказал: хорошо, я обещаю, я убью Арджуну. So knowing about Bhishmadeva's vow, Krishna understood that now I have to be involved, I have to do something, otherwise Arjuna will be killed. И Кришна, помня о клятве Бхишмадевы, понял, что сейчас я должен что-то сделать, иначе Арджуна убьет Бхишмадева. So breaking his promise not to be involved directly in the fight, he had only the service of a chariot driver, but he wasn't meant to directly be involved in the fight. So breaking this promise, then Krishna is descending from his chariot, and everybody is looking and thinking, what's happening? И так именно в этот момент Кришна понимает, что если он не вмешается, то Арджуна будет убит. И тогда он, как говорится в этом стихе, нарушая свой обет, он спускается с колесницы, и в тот момент все замирают, смотрят на него и думают, что происходит. And now, Baldeva, can you please make a share screen? Баладева, мог бы ты поделиться экраном? And dear devotees, please look at this picture immediately to И, our. дорогие преданные, пожалуйста, посмотрите на эту картинку. And that's exactly the moment when Krishna was intending to throw that wheel towards Bhishma, and Bhishmadeva is standing with arms like that, okay, Krishna, do whatever you want to do now. И мы видим, что это тот момент, когда Кришна взял колесо и кинулся на Бхишмадеву, а Бхишмадева просто развел руки в стороны, как мы видим, стоит и позволяет ему на себя напасть. And Bhishmadeva dropped his bow to the ground, and he stood unarmed. И Бхишмадева бросил свой лук на землю и стоит обезоруженный. And he started to stare at the Lord, and he was enjoying seeing the Lord in that mood. И он начал любоваться Господом, он наслаждался его видом в этот момент, его настроением. And now one philosophical point about this scene. И теперь один философский момент об этой сцене. Sri Vaishnava tradition, when they are commenting this scene from Mahabharata, they are saying that actually this is the moment when Krishna wanted to kill the ego of Bhishmadeva.
И в вайшнавской традиции, когда эту сцену описывают, комментируют, обычно говорят, что на самом деле в этот момент Кришна хотел убить эго Бхишмадевы, Mhm. Because Bhishmadeva had an ego that he's invincible. потому что у Бхишмадевы было эго, он считал себя непобедимым. And Krishna wanted to show him that Bhishmadeva, I'm sorry, but you are invincible and I can't kill you. И Кришна хотел показать Бхишмадеве: прости, конечно же, но ты не непобедим, я смогу тебя убить. And when Bhishmadeva dropped his bow on the chariot's floor and he stood with his hands like that, it meant that, okay, I'm surrendering and I accept that you can kill me. И тогда Бхишмадева бросает свой лук на пол колесницы, и он расставляет свои руки таким образом, ну, как бы говоря, что теперь ты можешь убить меня. And as we read today, some details in Bhagavatam, that Bhishmadeva at that point, he started to look at Krishna not with the eyes of a warrior, but with the eyes of a devotee. И мы читаем Бхагаватам, что в этот момент Бхишмадева смотрел на Кришну не глазами воина, а глазами преданного. He saw how the beautiful flowing black hair of the Lord had turned ashen from the dust of the battle. Он видел, как волосы Кришны стали пепельными от пыли, исходящих от копыт лошадей. And there on the picture, you can see a few touch also of the white lines, which is depicting exactly that. И мы можем увидеть с вами эти белые линии, которые показывают именно это. Mhm. He saw how red smears of blood from wounds made his own arrows enchanted the beauty of the transcendental body of the Lord. I mean, the artist did not depict it that Krishna was cut in different places, but you should understand that it was exactly the case. И он смотрел на растрепанные волосы Кришны, и он видел эти раны, из которых текла кровь, которые нанес Бхишмадева, и наслаждаясь ими. И, конечно, здесь не видно, не указано это на картине, но мы можем видеть, что это подразумевается. And Krishna also was roaring like a lion when he was running towards Bhishmadeva. И также Кришна, он рычал подобно льву, когда он кинулся на Бхишмадеву. Mhm. And Arjuna, he embraced Krishna. He ran after Krishna embraced him and he said, My dear Lord, don't do that. И Арджуна, он бросился за Кришной, пытаясь его сдержать, и сказал ему: «Мой Господь, не делай этого». Mhm. And he kept Krishna from being directly involved of throwing that wheel towards Bhishmadeva. И таким образом он удержал его от того, чтобы тот не был лично вовлечен и не убил этим колесом Бхишмадеву. And Krishna went back to his chariot. И Кришна отправился обратно на свою колесницу. And then Bhishmadeva, desiring to serve the Lord in Virya Rasa, he И, так- started again to shoot a lot of arrows towards Arjuna and towards Krishna. и тогда Бхишмадева, желая насладиться Вирья расой, он опять начал множеством стрел покрывать Кришну и Арджуну. So Virya Rasa is a special rasa. Итак, Вирья раса является особой расой, Virya signifies chivalry, heroism, courage. которая подразумевает рыцарство, мужество, храбрость. And in the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada is describing 12 rasas that devotees has, or 12 type of different relationships, special relationships that the Lord enjoys in dealing with his devotees. И в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада описывает 12 раз, которыми наслаждаются преданные в своих взаимоотношениях с Кришной, And that devotees are manifesting in their service towards Krishna. и которые преданные проявляют в своем служении Кришне. And Nectar of Devotion is describing 5 primary rasas and 7 secondary rasas. И в «Нектаре преданности» описывается 5 основных и 7 второстепенных рас. So usually devotees, they are knowing about those 5 primary rasas: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya rasa.
И обычно преданные знают 5 основных рас, которыми являются Шанта раса, Дасья раса, Сакья раса, Ватсалья раса и Мадхурья раса. So the Madhurya rasa, or the conjugal love, is the most intense rasa amongst the primary. И Мадхурья раса или супружеская любовь является самой интенсивной, самой страстной взаимоотношения с Кришной. Like the sweet taste is considered to be the most powerful, the most prominent taste, in the same way Madhurya rasa is considered to be the most advanced rasa. Точно так же, как сладкий является самым интенсивным вкусом, точно так же самой сильной расой считается Мадхурья раса. Shyamam eva param rupam puri madhu purim varam vayam kaishorakadayam adyam eva param rasam. Adyam eva param rasam means this is the highest rasa. Это означает, что это является самой возвышенной расой. But then we have the 7 secondary rasas. Но также у нас есть 7 второстепенных рас. For example, the comedy rasa or hasya rasa. Например, раса комедии или хасья раса. A relationship where one experiences humor and laughter in Krishna's company. Отношения, в которых человек испытывает юмор и смех в компании Кришны. Or adbhuta rasa, wonder. Или адбута раса, удивление. When somebody is amazed by Krishna's powers and by his different transcendental qualities. В которых человек поражен силой и трансцендентными качествами Кришны. And also by Krishna's arrangement and Krishna's strategical mind. И из-за того, что Кришна специально все это обставляет и стратегически размышляет над этим. And then we have Vira rasa. Exactly, that's the rasa that had Bhishmadevы along with his main Dasya rasa. И также Вира раса, у которого была у Бхишмадева вместе с Дасья расой. A relationship in which one is inspired by Krishna's heroic acts and courage. Отношения, в которых человек вдохновляется героическими поступками и мужеством Кришны. But the devotee in Vira rasa also manifests the same qualities. Но преданные Вирья расы проявляют такие же качества. Because Krishna also likes to fight. Потому что Кришне также нравится сражаться. And with whom Krishna can fight? И с кем же может сражаться Кришна? Krishna is not fighting with demons. Кришна не сражается с демонами. At least in the spiritual world, Krishna is not fighting directly with demons. По крайней мере, в духовном смысле он не сражается напрямую с демонами. Because in the spiritual world there are no demons. Потому что в духовном мире нет демонов. The demons are in the material world. Демоны присутствуют только в материальном мире. In the spiritual world, when Krishna wants to fight with somebody, he's fighting with his devotees who are manifesting Virya rasa. И в духовном мире Кришна сражается со своими преданными, которые проявляют Вирья расу. So Bhishmadeva, he had this dasya, servitude, along with additional rasa, Virya rasa. Итак, Бхишмадева, у него была Дасья раса со служением, смешанная с Вирья расой. And there is, amongst the additional rasa, there is daya, which means compassion. И среди дополнительных второстепенных рас есть Дая, сострадание, Raudra, anger. Раудра, гнев. When a relationship where one experiences anger or resentment towards those who oppose Krishna. Это отношения, в которых человек испытывает гнев или негодование по отношению к тем, кто выступает против Кришны. Then Bhayanaka, which means horror. Бхаянака, что означает ужас. Or a relationship in which one experiences fear or dread in the presence of Krishna. Или отношения, в которых существо испытывает страх или ужас в присутствии Кришны. That's exactly what demigods felt when Nrsimhadeva was angry. Это именно то, что почувствовали полубоги, когда Нрисимхадева был в ярости. Then we have bibhatsa or ghastliness, disgust. Итак, у нас есть бибхатса, отвращение или отвержение. So all of these additional rasas together with the main rasas, they create different flavors in relationship with Krishna. И так эти второстепенные расы вместе с основными расами, они в своих комбинациях определенный вкус взаимоотношений с Кришной показывают.
Mhm. And so when Bhishma started to release again a lot of arrows towards Krishna, И когда Бхишмадева снова стал пускать стрелы в Кришну, mhm, then we are coming back now to this picture that we are seeing here. сейчас мы снова возвращаемся к картинке, которую мы видим. It was a little bit before Krishna took the wheel. Это было немного до того, как Кришна взял колесо. Mhm. So Bhishmadeva intensely was releasing his arrows towards Krishna and towards Arjuna. И Бхишмадева сознательно направлял стрелы в Кришну и в Арджуну. And Bhishmadeva, that was exactly his intent. He wanted to see how Krishna is breaking his promise. And he provoked Krishna to do that. Это было, и таково было его намерение. Он хотел увидеть, как Кришна нарушит свой обет, и поэтому он пускал в них стрелы. So releasing those arrows, Mahabharata is describing what Bhishmadeva was thinking about. И пуская эти стрелы, в Махабхарате описывается, о чем конкретно думал Бхишмадева в тот момент. Bhishmadeva had a sort of prayer in his mind at that moment. У Бхишмадева была своеобразная молитва в его голове в тот момент. Come, O my lotus-eyed Lord. Приди же, мой лотосокий Господь. I offer my heart, I am offering you my humble obeisances. Я предлагаю тебе свое сердце и свои смиренные поклоны. So please come and destroy me now. Kill me now. I want to die in your presence. Поэтому, пожалуйста, приди и убей меня, уничтожь меня. Я хочу погибнуть в твоем присутствии. So, O Govinda, you may strike me as you please, for I am your eternal servant, life after life. Поэтому, дорогой Кришна, ты можешь меня уничтожить, как тебе будет угодно, потому что я являюсь твоим слугой, жизнь за жизнью. So you can imagine that a common devotee cannot play this very, very hard role that Bhishmadeva was playing, serving the Lord in that way. И мы можем с вами представить, что обычный преданный не смог бы сыграть эту очень-очень тяжелую, трудную роль, которую взял на себя Бхишмадева. And now let's see a purport in which Srila Prabhupada is explaining practically what is happening here in that picture. А теперь давайте с вами посмотрим комментарий, в котором Шрила Прабхупада описывает то, что происходит с Бхишмадевой в тот момент. It's a long one, but a very, very beautiful one. Это очень длинный комментарий, но очень красивый. It's the purport that we read, but I want to read it again so that we'll feel it now. Это комментарий, который мы с вами уже прочитали, но я хочу, чтобы мы прочитали с вами его еще раз для того, чтобы сейчас осознанно углубиться в него. So please look at your books 1938. Поэтому, пожалуйста, смотрите в своей книге 1938. The dealings of Lord Krishna and Bhishmadeva on the battlefield of Kurukshetra are interesting because the activities of Lord Krishna appear to be partial to Arjuna at enmity with Bhishmadeva. Отношения Господа Кришны и Бхишмадевы на поле битвы Курукшетра весьма примечательны. Могло показаться, что Господь Шри Кришна дружественно относился к Арджуне и враждебно к Бхишмадеве. So when we see this picture, we think that Krishna is inimical towards Bhishmadeva, but it's not the case. И мы видим, когда мы смотрим на эту картину, мы думаем, что Кришна враждебен по отношению к Бхишмадеве, но это не так. Baldeva, you pinned me. And I think that for the viewers who view the recording, they somehow should see the picture, if you can arrange that for at least for a few minutes. Yes, Gurudev, and if it will not be there, I'll just insert it. Do that. Okay, then we go ahead. Okay, thank you. So Prabhupada is continuing, but factually all this was especially meant to show special favor to Bhishmadeva, a great devotee of the Lord. Но в действительности таким образом он хотел оказать особую милость своему великому преданному Бхишмадеве. The astounding feature of such dealings is that a devotee can please the Lord by playing the part of an enemy.
И самое поразительное в этих отношениях то, что преданный может удовлетворить Господа, играя роль его врага. So Bhishmadeva was playing his script ideally. Поэтому Бхишмадева, он играл свою роль идеальным образом. The Lord, being absolute, can accept service from his pure devotee even in the garb of an enemy. Поскольку Господь абсолютен, Он может принять служение от своего чистого преданного, даже если тот играет роль его врага. The Supreme Lord cannot have any enemy, nor can a so-called enemy harm him because he is Ajita or unconquerable. У Верховного Господа не может быть никаких врагов, а так называемые враги не могут причинить ему никакого вреда, так как он аджита, непобедимый. So now Prabhupada is explaining the essence of Virya Rasa. Сейчас Шрила Прабхупада объясняет суть вирья раса. But still he takes pleasure when his pure devotees beats him like an enemy or rebukes him from a superior position, although no one can be superior to the Lord. И все же он получает удовольствие, когда его чистый преданный наносит ему удары, как врагу, или упрекает его, считая себя выше Господа, хотя никто не может быть выше Господа. So it's boring when you are the Supreme Lord, everybody is obeying you. It's really boring. You want to play with somebody. So И на самом деле это скучно, когда ты Верховный Господь, все тебя любят, все тебе поклоняются. Это правда скучно, и тебе хочется что-то еще. So then the Yoga Maya is arranging all these secondary rasas to come into the play, and the Lord is enjoying different types of relationship with his devotees. И тогда вступает в силу Майя-деви, которая организует все эти сцены, игры, в которых Господь и преданные наслаждаются различными расами. And Prabhupada is explaining, these are some of the transcendental reciprocatory dealings of the devotee with the Lord. И Шрила Прабхупада объясняет, таковы некоторые формы трансцендентных взаимоотношений между преданными и Господом. And those who have no information of pure devotional service cannot penetrate into the mystery of such dealings. И те, кто ничего не знает о чистом преданном служении, не способны проникнуть в тайну таких отношений. Try to explain this truth to Muslims, to Christians, Попробуйте объяснить эту истину мусульманам, христианам, to Buddhists. буддистам. They'll say that you are crazy. Они скажут, да ты сумасшедший. But this is the science of rasa described in the Vedas as something very, or not just very, but as the most confidential knowledge. Но эта наука о расах описана в Ведах как самое сакральное, сокровенное знание. Bhishmadeva played the part of a valiant warrior, and he purposely pierced the body of the Lord so that the common eyes it appears that the Lord was wounded, but factually all this was to bewilder the non-devotees. Бхишмадева играл роль доблестного воина и умышленно пускал в тело Господа стрелы, чтобы обыкновенному человеку казалось, будто он ранен. В действительности же это все делалось для того, чтобы сбить с толку непреданных. So what kind of religion are we practicing when we are saying that we are serving the Lord by piercing his body with arrows? Итак, какую же религию мы с вами проповедуем, в которой Господь может наслаждаться продрявленным стрелом телами? Mhm. But actually, I don't remember who exactly it was, one of our spiritual masters, disciples of Srila Prabhupada, maybe Radhanath Maharaj. He was saying in one class, Но я помню, что один из преданных учеников Шрилы Прабхупады, не помню, кто именно, возможно, Радханат Дасвами Махарадж, но он однажды выступал с лекцией, that when, for example, a Mayavadi is offering some glorification to Krishna, в которой он говорил, что, например, когда Майявади предлагает какие-то хвальбы Кришне, Mayavadis are envious of Krishna. They want to become Krishna. Майявади завидуют Кришне, они хотят стать Кришной. And when they are offering some glorification, И когда они предлагают прославление, having that intent behind their words, имея такое намерение за своими словами, then Krishna is perceiving those words as arrows for piercing his body. тогда Кришна воспринимает эти слова как стрелы, которые пронизывают его тело.
But when a pure devotee who wants to serve and please the Lord is releasing his arrows, like in case of Bhishmadeva, Но когда чистый преданный пускает стрелы, как это было в случае Бхишмадевы, then Krishna is accepting those arrows as garlands that Bhishmadeva is offering him during that fight. то Кришна воспринимает эти стрелы как гирлянды, которые Бхишмадева предлагает ему. So this is rasa again. Такова раса. The all spiritual body cannot be wounded, and a devotee cannot become the enemy of the Lord. Полностью духовное тело невозможно ранить, и преданный не может стать врагом Господа. Had it been so, Bhishmadeva would not have desired to have the very same Lord as the ultimate destination of his life. Будь это так, Бхишмадева не желал бы, чтобы Господь стал конечной целью его жизни. Had Bhishmadeva been an enemy of the Lord, Lord Krishna could have annihilated him without even moving. И если бы Бхишмадева был врагом Господа, Господь Кришна мог бы уничтожить его, не сходя с места. There was no need to come before Bhishmadeva with blood and wounds. Не было никакой необходимости представать перед Бхишмадевой в таком виде, окровавленным и израненным. But he did so because the warrior devotee, Но он поступил так, потому что воин преданный. Baladeva, stop share screen because we are seeing everything. But he did so because the warrior devotee wanted to see the transcendental beauty of the Lord decorated with wounds created by a pure devotee. Но он поступил так, потому что воин преданный желал увидеть трансцендентную красоту Господа. This is the way of exchanging transcendental rasa or relationship between the Lord and the servitor. Украшенного ранами от стрел чистого преданного, так происходит обмен трансцендентной расой, то есть трансцендентными отношениями Господа и его слуги. So, Baldev, can you share again the picture? И, Баладева, можешь еще раз нам показать картинку? And we are coming again to the point when Bhishmadeva was releasing his arrows, and now when Krishna is coming out of his chariot, is taking the wheel in his hand. Итак, мы снова подошли к тому моменту, когда Бхишмадева снова начал пускать в них стрелы, и Кришна спустился со своей колесницы, взял колесо, направился к Бхишмадеве. He was running and roaring like a lion. Он бежал и рычал, подобно льву. His upper garment fell out of him, and he was with naked half body. Его верхние одежды слетели с него, и он шел наполовину обнаженный. And Arjuna ran after the Lord. И Арджуна бежал за Господом. And stopping him with great effort, we see here on the picture. Останавливая его с огромным усилием, как мы видим здесь на картине. Arjuna pleaded. Арджуна преклонился. Да, он взмолился. That Almighty armed Keshava. О, великий Кешава, You should not break your promise you made in the king's assembly. ты не должен нарушать своего обета, данного в своем царстве. You said that you will not fight directly. Ты пообещал, что ты не будешь вовлекаться лично. May this great burden of fighting rest upon me. Позволь же этому бремени воевать пасть на мои плечи. Okay, I understood. I'll fight him. I'll kill him, I promise you. Хорошо, хорошо, я понял. Я буду с ним сражаться, я убью его, я обещаю тебе это. I'll do it I'll fight with full force, in other words. Я буду сражаться с ним в полную силу, другими словами. So Krishna did not reply to anything to Arjuna. He did not say even a word. Итак, Кришна ничего не ответил Арджуне, он даже не произнес ни одного слова. But Krishna was angry. Но Кришна был разгневан. So he turned back and he got on the chariot. Он повернулся, и он отправился на колесницу. And he started to drive the chariot a little bit away from Bhishmadeva. И он начал увозить колесницу от Бхишмадевы. So
I don't know why they were not continuing the fight right there on the spot, but seems to be that everybody needed a pause at that time. И я не знаю, почему именно они не продолжили битву в тот самый момент, но, судя по всему, всем нужна была пауза после такого. And the battle continued for a while, and then the evening time came. И битва продолжилась на какое-то время, а потом наступил вечер. Mhm. And when the sun was going to set, then the battle usually was stopping. И когда солнце подходило к закату, тогда обычно заканчивалась и битва. Mhm. So when everybody came to their tents, then they started to discuss what happened during the day. И когда все разошлись по своим палаткам, они начали обсуждать, что происходило за этот день. Duryodhana was very happy about how the day developed and how the events turned on this day. Дурьёдана был очень рад, и он очень радовался событиям, которые произошли в этот день. And since the day before he offended Bhishmadeva, now he decided politically to glorify him in order to keep things in balance. И поскольку он вчера отругал Бхишмадеву, в этот раз он решил его похвалить для того, чтобы сбалансировать ситуацию. But on the other side, on the Pandava side, everybody was really concerned and worried because they saw that we have a weak spot. Arjuna doesn't want to fight Bhishmadeva, and we have to do something with that. А со стороны пандавов нарастало беспокойство, потому что они поняли, что у них есть слабое место. Это Арджуна, который не желал сражаться с Бхишмадевой и убивать его. Mhm. So Baldev, you can stop share screening now. Баладева, можешь перестать делиться с нами картинкой. So reflecting on what happened during the day, Yudhishthira was in anxiety and he came to Krishna and he spoke with him. Будучи обеспокоенным тем, что происходило на протяжении этого дня, Юдхиштира в своем беспокойстве решил обратиться к Кришне. And he said, Krishna, Bhishmadeva is destroying our army. I don't know what to do with him. Кришна, Бхишмадева уничтожает нашу армию, я не знаю, что нам с ним сделать. Seems to be it's easier to defeat Yamaraja in the battle than to defeat Bhishmadeva. Кажется, Ямараджа легче одолеть в бою, чем Бхишмадеву. And Yudhishthira, often when he was put in a difficult situation, his real nature was coming out. И когда Юдхиштира оказывался по-настоящему в сложных ситуациях, его истинная природа показывала себя другим. Like when we are put it in a difficult situation, our real nature is coming out. Так же, как и мы, поставь нас в сложное положение, наша истинная природа вылезет наружу. And our real nature means what? И что означает наша истинная природа? I don't want anything. I don't want to do my rounds. I don't want to read. I just want to watch movie. I want to watch those serials. Leave me alone. Yes, I'm fallen. I'm a loser. I just want to enjoy. I need to take things easier because too much pressure. А наша истинная природа означает, что все, я больше так не могу, я не хочу ничего делать, я не хочу читать никакие круги, никакие духовную литературу, я просто хочу лежать, ничего не делать, смотреть на сериалы. Но я понял, что мне нужно немножко паузы, немного отдыха, я больше так не могу. I want to eat pizzas, ice cream, and chocolate, and drink some Fantas and leave me alone. Я хочу есть пиццу, мороженое, шоколад, пить фанту и оставьте меня в покое. And I'll watch movies and I'll play computer games. Я буду смотреть фильмы и играть в компьютерные игры. That's our nature. Это наша природа. But what was Yudhishthira's nature when he was to difficulties? А какая природа была у Юдхиштиры, когда он попадал в сложные ситуации? Yudhishthira had usually just one song. У Юдхиштиры обычно была одна песня. I just want to go to the forest and I want to live as a yogi in a forest, so leave me alone. Я хочу отправиться в лес и жить там как йог. Я просто хочу быть там в одиночестве. I want to associate with other sadhus in the forest, with saintly persons. I want to study the Vedas.
leave me alone. Я хочу просто быть там в лесу, общаться с саду и медитировать, оставьте меня. So Krishna, maybe I should give it up. I should go to the forest now. Поэтому, Кришна, возможно, настал момент, чтобы я ушел в лес и бросил все это. Otherwise, Krishna, I don't know what to do. Please tell me what. What can we do now? Because Bhishmadeva cannot be killed. Иначе я прямо не знаю, что нам делать, потому что Бхишмадеву невозможно убить. So Krishna, seeing the distress of his devotee, he smiled. И Кришна, видя беспокойство своего преданного, он улыбнулся. And he's saying, "Oh, Dharmaraja," it sounds sarcastic a little bit because Yudhishthira, he's the knower of Dharma, and therefore Krishna, in a sarcastic way, saying, "Oh, Dharmaraja, you know the religious principles and you follow the dharmic principles, so why should you be concerned and should you be depressed?" И Кришна саркастически обращается к Юдхиштире, о Дхарма Махарадж, потому что он является олицетворением Дхармы, и он знает эти принципы. Он говорит ему, ты живешь по регулирующим принципам и принципам Дхармы, ты знаешь, почему это делаешь, тогда почему же ты обеспокоен и находишься в печали? Besides that, you have a lot of invincible heroes around yourself who can protect you, and then why you are diving into an ocean of sorrow? И также тебя окружают самые настоящие герои, тогда почему же ты обеспокоен и погружаешь себя в печаль? You have Arjuna on your side, you have Bhima on your side, you have twins on your side, and he started with Arjuna with an intention. И он говорил, что Арджуна на твоей стороне, Бхима на твоей стороне, близнецы на твоей стороне. И Арджуну он поставил во главе этого списка с намерением. And if they are not fighting, then I can fight, Yudhishthira. Don't worry. If they'll not fight, I'll fight for you. I promise it to you. И если они не хотят сражаться за тебя, я буду сражаться за тебя, я обещаю тебе это, Юдхиштира. If out of some weakness, they'll be out somewhere. So Krishna was sarcastic at that time. Then no problem. I'm going to fight for you, but you'll not lose. И так Кришна был саркастичен в тот момент, и он сказал ему, что да, я буду сражаться на твоей стороне, я буду сражаться за тебя, но ты не проиграешь. The enemies of my devotees are my enemies, so don't worry. Враги моих преданных, мои враги, поэтому не беспокойся об этом. So, and your great brother Arjuna, he's my friend, he's my relative, and my disciple also. И твой брат Арджуна, он является моим другом, моим братом, ну и также моим учеником. And actually, I can cut an arm for him. I can do anything for him. И я могу дать руку на отсечение за него, я могу сделать все ради него. And I can do anything for you also. Just give me the order. И я также могу сделать все для тебя, только дай мне наставление. So you can understand that Krishna was chastising Arjuna like anything now. Вы можете себе представить, что Кришна на самом деле ругал Арджуну как ничто другое. And he was saying, so just give me an order and I'll kill myself, Bhishmadeva. In other words, if you fools don't want to do your duty, then I'll do it. И просто прикажи мне, я себя убью, как Бхишмадева. Другими словами, он говорил, что если вы не хотите исполнять свой долг, то я его исполню за вас. And now to dispel any doubts in Arjuna's mind regarding the Bhishmadeva's position, Krishna is saying something very important. И для того, чтобы развеять любые сомнения по поводу Бхишмадевы, Кришна подчеркивает очень важную мысль. Arjuna was perceiving the situation from the provincial perception, let's say like that. Арджуна воспринимал ситуацию, скажем так, провинциальным, простым образом. You know how people from province are usually voting during elections, correct? Вы знаете, как деревенские жители обычно голосуют во время выборов президентских, да? So I'm not going to the politics now, but I just want to say, usually people in provinces, they're quite short-sighted. I mean, they're quite simple, and they perceive things in a very simple way. Я не хочу сейчас погружаться в политику, но я хочу
сказать о том, что обычно люди из деревень, из провинции, они очень целенаправленные, простые, и они не осложненные. It's easy to manipulate their brains before elections. No problem. Очень легко манипулировать их умами до выборов, никаких проблем в этом нет. People in the cities, they are more sophisticated. А люди в городах, они более утонченные. They have a more broad-minded understanding, perception of what's really happening in the country. У них более расширенное понимание того, что происходит здесь, в их стране и за границей. Therefore, there is a quite big difference between the voters in the provinces and the voters in the big cities, especially students, the cities that have universities. И есть большая разница между теми, кто голосует в деревне, и теми, кто голосует в городах, особенно если в этих городах есть студенты, университеты и так далее. So the problem with Arjuna was that he was perceiving the situation from a little bit provincial perspective. Итак, проблема Арджуна была в том, что он воспринимал все вещи с немного провинциальной перспективой. Bhishmadeva is my grandfather. I'm his grandson. He is a pious person. I love him very much. He loved us in our childhood. Why shall I kill him? Бхишмадева является моим прадедом, я являюсь его правнуком, он является благочестивым человеком, он нас любит, он воспитывал нас все детство, почему я должен его убивать? And it's true. I mean, we know that. What was the name of Bhishmadeva? Who remember? И мы помним, какое было имя у Бхишмадевы до этого, кто из вас запомнил? Before he took his vows, what was his name? Baldev. До того, как он принял свои клятвы, какое у него было имя, Баладев? Devadatta. Okay, Valentina. Я хотела сказать Деваврата тоже. Yes, but Baldev said Devadatta, but it was Devavrata. Vrata. Yes, Devavrata. The word vrata is very important. Да, Дева-врата. Слово врата, оно очень важное. Thank you, Valentina. Devavrata was the exact name. Спасибо, Валентина. Дева-врата было точным именем. So he was following different vratas, different vows, and he was divine, Deva. Он следовал различным обетам и клятвам, и он был божественным, небесным Дева. He was blindly following Dharma. Он слепо следовал Дхарме. And that's exactly what Arjuna was perceiving. Именно так его воспринимал Арджуна. But Krishna saw the situation a little bit above, not from the provincial perspective, but from the universal perspective. Но Кришна воспринимал ситуацию более широким образом, не с провинциальной перспективы, а с универсальной перспективы. And that's exactly the difference between perception, a provincial perception of things and educated perception of things of people who understand the political situation, social situation a little bit in a more broad way. И такова разница между провинциальным пониманием и пониманием универсальным, в котором вы имеете какое-то понятие о политической ситуации, о социальной ситуации, и у вас более расширенное понимание вопроса. But Krishna wasn't seeing the situation from the political point of view or social, he was seeing it from the universal point of view. Но Кришна не воспринимал ситуацию с политической точки зрения или с социальной точки зрения, он воспринимал ее с универсальной точки зрения. He is the creator of the universe. Он создатель Вселенной. He really understands what's happening. Он по-настоящему знает, что происходит. And therefore Krishna now is making a statement И сейчас Кришна делает утверждение, to destroy all of Arjuna's doubts. чтобы устранить, развеять любые сомнения Арджуны. And he is saying Bhishma has fallen under the sway of demons. И он сказал, что Бхишма пал под манипуляцией демонов, And the reaction that will accrue to them will also fall upon him. и те реакции, которые они получат за свои действия, падут также и на него. So you remember I spoke with you about that demons were trying to
avoid karmic reactions. They wanted to invade the land, to invade the earth, but to do it in a subtle way so that they will avoid karmic reactions for their invasion. Вы помните, я вам об этом говорил, что демоны хотели захватить, заполонить планету, но они делали это необычным образом для того, чтобы избегать кармических реакций. То есть это то, чем они занимались. So they took birth amongst the animals, Они приняли рождение среди зверей, хищников, and they took birth amongst the kings, и также они рождались среди царей, because kings have the right to fight. потому что у царей есть право сражаться. And they were always on the edge of manipulating dharmic laws. Они всегда балансировали на грани избегания дharмических законов. But Krishna is saying, no, they actually, they got dirty. I mean, their hands are dirty because they broke the karmic laws and the laws of Dharma. Therefore, they will receive punishment. And Bhishmadeva also will receive punishment because he got swayed by demonic influence. Но Кришна говорит, нет, они запачкали свои руки, они не смогут избежать этих реакций, и Бхишмадева, в свою очередь, получит часть этих кармических реакций, потому что он позволил себе быть манипулированным влиянием этих демонов. And I hope next Friday we'll speak about the moment when even Bhishmadeva, he acknowledged that, yes, I got swayed by the influence of demons, beginning with Duryodhana. I was eating their grains, and eating their food affected my mind. И будет, надеюсь, что в следующую пятницу мы с вами обсудим тот момент, что в какой-то момент даже Бхишмадева сам понял, признал это, что он на самом деле находился под влиянием демонов, потому что он ел с их руки, он ел их зерна, и поэтому он позволил своему уму быть манипулированным их влиянием. So then Yudhishthira, when everybody heard what Krishna said, they got a little bit enlightened. Their vision got a little bit broader. И когда Кришна это произнес, и Юдхиштира, и все остальные стали немного просветленными, и их разум стал немного более расширенным. And Yudhishthira then said, okay, my lord, I'm remaining, I'm not going to the forest, I'll continue fighting. И Юдхиштира сказал, хорошо, мой Господь, я остаюсь здесь, я не ухожу в лес. But I have an idea, my dear Lord, and I would like to share it with you now. Но у меня есть идея, которую я хотел бы с тобой поделиться. What if we'll go directly to Bhishmadeva and we'll talk with him about how can we defeat him? Что если мы напрямую подойдем к Бхишмадеве и поговорим с ним и спросим, как мы его можем победить? He loved us all of our life, and I'm sure that he will open his secret of vitality and we'll know how to defeat him. Он любил нас нежно всю нашу жизнь, и я думаю, что он раскроет нам секрет того, как мы можем его победить. And Krishna replied that, oh Yudhishthira, this idea is full of wisdom, and let's do it. And it's very pleasing to hear that now your mind started to work again, your intelligence started to work again. И тогда Кришна сказал, о, Юдхиштира, эта идея полна мудрости, и мы обязательно так и сделаем. И меня очень удовлетворяет тот факт, что наконец-то у тебя пробудился интеллект, который ты используешь. So that evening on the night day, which was a really devastating day for the Pandavas, they went, after the battle, they went to Bhishmadeva's tent. И так в тот вечер, ночью того вечера, дня, день, который был ужасен для пандавов, они все собрались и решили пойти к палатке Бхишмадевы. All the brothers, 5 brothers, along with Krishna, they went to Bhishmadeva, they prostrated before him, offered their humble obeisances. Все пандавы вместе с Кришной пришли в палатку Бхишмадевы, они предложили ему свои поклоны. And Bhishmadeva was very happy to see all of them, and he blessed them, and he welcomed them very warmly. И Бхишмадева был очень рад их видеть, он их всех благословил, приветствовал их очень тепло. And then Bhishmadeva said, so
O Keshava, O Krishna, O Yudhishthira, O Arjuna, Nakula, Sahadeva, what can I do for you? How can I serve you? И тогда он сказал: «О Кешава, о Кришна, о Юдхиштира, Арджуна, Накула, Сахадева, как я могу вам служить?» And now we have an example of some talks between warriors, real warriors, kshatriyas. И сейчас нам предстоит услышать разговор между настоящими воинами-кшатриями. Oh, worshipable grandfather, we love you very much, but please tell us openly, how can we defeat you? О достойный поклонения, прадед и воин, скажи нам, пожалуйста, как мы можем тебя одолеть? How can we avoid thousands and thousands of soldiers being killed and massacred by you? Как мы можем как мы можем избежать того, что многие солдаты падут и будут уничтожены тобой? How can we avoid that the principles of Dharma will be affected because you still remain alive? Как мы можем избежать того, что закон Дхармы будет нарушен, если ты будешь по-прежнему оставаться живым? Mhm. What shall we do to defeat you? Что мы можем сделать, чтобы одолеть тебя? And then, as Mahabharata is describing that the Ganga's son, or the son of Ganga, which means Bhishmadeva, started to reply. И Махабхарата описывает, как сын Ганги Бхишмадева начал отвечать. And Bhishmadeva said that, O Yudhishthira, as long as I'm alive, you don't have any chance to win this war. И Бхишмадева сказал: у Юдхиштира, покуда я жив, у вас нет никаких шансов победить. But be sure that I will be defeated and you'll be the king of the empire. Но будь убежден в том, что ты победишь, и ты станешь наследником всей империи. Mhm. And it's actually very good that you came to me today, И очень хорошо, что ты пришел ко мне сегодня. because otherwise, without my blessing today, you would lose the war. Потому что иначе без моего благословения сегодня ты бы проиграл эту битву. So in other words, again, Bhishmadeva, everything is based on blessings that we receive in our life. When we want some success, we need blessings. И снова, все, что происходит в нашей жизни, зависит от благословений, которые мы получаем от других. Mhm. As you remember, austerity and blessings. This is the most healthy combination if you want to achieve any success in life. И как мы помним, две вещи: аскетизм и благословение — это самая благотворная комбинация, с помощью которой можно достичь любого успеха в жизни. And Bhishmadeva said, for you, if you had not solaced my advice, then there would have been days of just misfortune for you ahead. И если бы вы не пришли просить моего совета сегодня, то вас ожидало бы впереди еще несколько дней неблагоприятных ситуаций, неудачи. So then Bhishmadeva said, so as you know, I'm not fighting this woman. И Бхишмадева сказал: как вы знаете, я не сражаюсь с женщинами. Therefore, just put Drupada's son, Shikandi, in the front of your army and start fighting with me. And then with him in the front, I'll be weak. I'll not be able to reply to the arrows that were released. И тогда поставьте сына Друпади Шиканди во главе своей армии, и я тогда не смогу сражаться с ним. В это время вы меня окружите, и я не смогу отвечать вам на ваши стрелы, и таким образом вы сможете меня победить. And especially you should put Shikandi in front of Arjuna. Вы должны самое главное, что вы должны поставить Шиканди перед Арджуной. And then let Arjuna do his thing that he have to do. И позвольте Арджуне сделать то, что он должен сделать. Mhm. Except for Arjuna, there is nobody on the battlefield who can do whatever is needed now to do. Потому что кроме Арджуны никто не может сделать то, что должно быть сделано на поле битвы. And after defeating me, you'll start winning the war. А после того, как вы меня одолеете, вы начнете выигрывать войну. So after hearing this advice, the Pandavas, they offered their obeisances to Bhishmadeva.
И после того, как пандавы услышали это, они предложили свои поклоны Бхишмадеве. And now Arjuna again had his mind wavering here and there. Again, now he was put before the situation that now he have to really kill his grandfather. And again, he became really disturbed. И снова у Арджуны начались ментальные колебания. Он снова пришел к тому моменту, что теперь он действительно должен будет убить своего прадеда, и он не находил себе места. He addressed Krishna that, oh Krishna, how can I understand everything, but how can I kill him? He's my grandfather. He offered, we were fatherless when we grew up. He was our father. И тогда Арджуна опять обратился к Кришне. Кришна, я все прекрасно понимаю, я все осознаю, но как я могу убить Бхишмадеву, потому что мы росли в безотцовщине, он был нашим отцом. And when I was young, when I was a boy, I was calling him, I was crawling on his knees and he embraced me and I was telling him father. I never told him grandpa, I said him father. И когда я был маленьким, я сбирался к нему на колени, и я не говорил ему никогда дедушка, я всегда называл его отцом. And he was kindly embracing me and saying that I'm not your father, I'm the father of your father. И он нежно обнимал меня и говорил мне, я не твой отец, я отец твоего отца. So I cannot kill somebody who is worthy of my worship. Я не могу убить того, кто достоин моего поклонения. And now Krishna started to preach not in an outreach way, but in a very straightforward way. И теперь Кришна уже начал проповедовать не для широких масс, а он начал напрямую говорить, проповедовать Арджуне. Кришна стал избегать косвенной проповеди. То есть После. он стал проповедовать прямо. And Krishna then replied, he said that, Arjuna, you vowed to kill Bhishmadeva. You have just to keep your word. И Кришна сказал, Арджуна, ты поклялся убить Бхишмадеву, ты должен держать свое слово. And you vowed to me when I was about to kill him. И ты поклялся мне, когда я собирался убить его. And you told me that I should not break my promise. И ты сказал мне не нарушать мою клятву. And you promised me that you'll kill him and you'll take this burden upon you. И ты пообещал мне убить его, и ты сказал, что ты возьмешь эту ношу на свои плечи. You swore at that time, so just do it. Ты мне поклялся в тот момент, поэтому просто сделай это. And I mean, your army cannot win in this battle if you not defeat Bhishmadeva. Ты, то есть и твоя армия, ты не можешь победить в этой битве, пока жив Бхишмадева. Besides that, it is predestined by the demigods that Bhishmadeva is about to be neutralized. Кроме того, это предначертано полубогами, что Бхишмадева должен быть вскоре нейтрализован. And you heard what he said and what he thinks about it, that you should do it. He's not afraid of it. He just waits for it. И ты слышал, что он сказал, что он думает по этому поводу. Он не боится этого, он ждет этого. So just do your duty. Поэтому просто исполняй свой долг. You are to be an instrument in my hands in this great battle, and you should not consider yourself the cause of what's happening. Ты являешься инструментом в моих руках в этой битве, поэтому ты не должен считать себя тем, кто исполняет действия. Don't you remember what I've told you before the battle? Ты не помнишь о том, что я сказал тебе в начале битвы? So what Krishna told Arjuna before the battle? Итак, что сказал Арджуне Кришна в начале битвы? Devotees should know that verse. It's a very important verse that all of us should remember when we are doing our duties and we are confronted with difficulties, obstacles. Это очень важный стих, который должны знать все преданные, о котором мы должны помнить, когда мы выполняем свои обязанности, когда мы сталкиваемся с какими-то сомнениями или трудностями. Karmani vadikaraste ma paleshu kadachana. Makarma pala heturbur mate sangostva karmani. Who knows this verse amongst devotees? Кто знает этот стих среди преданных? Is Shamasundar here? No, he's not here. Шьямасундары здесь нет.
Usually Shamasundara knows these key verses. I don't know it. Sorry. You don't know Shamasundara? You should know then. Обычно Шимасундра знает ключевые стихи, но Шимасундра сегодня не знает. So it's 247. Это 2.47. Krishna is saying, Karmani vadikaraste. You have a right to perform your prescribed duty. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности. Now let's translate it into our language. Давайте переведем это на наш язык. You have to go to your work, Вы должны идти на свою работу. whatever your work, as a painter, as a musician, as a warrior, as a seller, as a CEO of a company, whatever. Художник, художник, музыкант, воин, глава, председатель компании какой-то. Неважно, куда вы идете на работу. But you are not entitled to the fruits of action. Но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. It doesn't mean that you're irresponsible. Это не означает, что ты безответственен. It doesn't mean that you don't want good results of your work. Это не означает, что тебе не нужны хорошие результаты своего труда. It just means that you don't consider yourself, only yourself, to be the cause of those results. Это означает, что ты не считаешь себя, не считаешь только себя причиной этих плодов. You understand that I'm doing my duty, but things are in the hands of the divine Lord, in the adrishta karma, in the karma that I cannot perceive with my eyes. И тогда все, что я делаю, все это находится не в моих руках, а находится в руках Адришта карма, то есть той кармы, которую я не могу видеть своими обычными глазами. The reward for you are not the fruits of your work. Награждение для тебя это не является плодами твоего труда. The reward for you is the work in itself. Наградой для тебя является сам процесс твоего труда. So when you are doing your duty, being conscious of Krishna, this is already great achievement. Пока ты делаешь, выполняешь свой труд, свою деятельность, если ты в это время думаешь о Кришне, это уже является пиком твоего труда. If you motivate your work with the desire to please Krishna and just fulfill your meaning in life by doing your dharma, this is already reward. Если ты наполняешь себя мотивацией, думая о Кришне, пока ты выполняешь свои обязанности и делаешь их для Него с любовью и преданностью, это уже является огромным смыслом твоей жизни и выполнением своей дхармы. Sometimes good results will come, big results, small results, doesn't matter. Just do your duty in the right way. Иногда придут огромные результаты, маленькие результаты, плоды большие, но ты просто продолжаешь делать свои обязанности правильным образом. So Krishna is saying, never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. И Кришна говорит, никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhya siddhayo samabhutva samatvam yoga uchyate. Perform your duty equipoised to Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. This is spiritual life, in other words. О, Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности и не беспокойся о победе или поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. So Arjuna remembered what Krishna told him before the Kurukshetra war started, when he heard Bhagavad Gita. И Арджуна вспомнил, о чем говорил ему Кришна до того, как битва на Курукшетре началась, когда Кришна рассказывал ему Бхагавад-гиту. And Arjuna then surrendered and said, okay, put Shikandi in my front and I'll do whatever I should do. И тогда Арджуна смирился и сказал, хорошо, поставьте Шиканди передо мной, я сделаю то, что должен сделать. Now, just a few more words and we'll finish. И еще несколько слов, и мы закончим. Also it was in the 4th chapter of Bhagavad Gita, in the verse 7, Krishna is describing the purpose of his incarnation in the form of avatar. Это было в Бхагавад-гите 4.7, когда Кришна описывает свое воплощение в форме аватара. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata.
Abhyutmanam adharmasya tadatmanam sijamaham, that whenever and wherever there is a decline in religious principles or in the dharmic principles, then, O Arjuna, I am descending to correct things. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам снисхожу в этот мир, о потомок Бхараты. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samstvapanayata sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to reestablish the principles of dharma, I myself appear millennium after millennium. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, я прихожу сюда из века в век. Now, Krishna has unlimited qualities, Кришна обладает неисчислимыми качествами. and one of those qualities is called Gambhira. Одно из этих качеств называется гамбира. It's very difficult to understand his intentions Очень сложно понять его намерения. and very difficult to understand his decisions and his actions meant to reestablish the dharmic principles. И очень сложно понять его мысли и намерения, которые он делал для того, чтобы исправить направление дхармы. Like a kid, he cannot understand the moves and decisions of his parents. Подобно ребенку, который не может предугадать действия и намерения своих родителей, In the same way, we, with our provincial perception, we just don't understand the decision that Krishna is taking on the universal level. точно так же и мы не в состоянии понять решение Кришны, которое он принимает на универсальном уровне. Because he is also known as Chatura, Потому что он также известен как Чатура, which means that with one action he achieves many, many goals. что означает, одним действием он достигает многих-многих целей. And right there on the battlefield, many things were achieved by Krishna simultaneously. И там, на поле битвы Курукшетры, очень многие вещи были достигнуты Кришной за одно движение. He was educating Arjuna, he was educating Yudhishthira, he was giving Bhishmadeva the possibility to manifest his Virya Rasa. Он наставлял Арджуну, он наставлял Юдхиштиру, он дал возможность Бхишмадеве проявить свою вирья-расу. He was killing the demons through his devotees, via Он убивал, his devotees, I mean, by using his devotees. он убивал демонов, используя своих преданных, через своих преданных. And now Arjuna, Bhishmadeva, and Yudhishthira, they were trying also to follow the principles of Dharma and to protect Dharmic principles, but they were doing it from their provincial perspective. И также Арджуна, Юдхиштира, Бхишмадева пытались защитить законы Дхармы, но они делали это своим провинциальным узким образом. They were very limited in their perception of what is Dharma, what is not Dharma. Они были очень ограничены в своем понимании и видении того, чем является Дхарма и чем она не является. And they were quite fanatical, И они были довольно фанатичны, and which means they were not flexible. что означает, они не были гибкими. Like, again, people in provinces, they're not flexible at all. I mean, this is our party. From generation to generation, we are voting, that's it. И люди провинциальные, они тоже не гибкие. Они говорят, что мы из поколения в поколение голосовали за эту партию, мы за нее сейчас проголосуем, все. People in the cities, I mean, not that I make a discrimination between people, but this is just social studies are showing. И я сейчас не дискриминирую людей из провинции, но это то, что показывают исследования. That, in other words, you have to have a really broad understanding to understand what's happening in the country, what's happening between countries, and so on. Другими словами, у вас должно быть очень широкое видение, и вы должны широко мыслить для того, чтобы понимать, что происходит в вашей стране, что происходит между странами и так далее. Because sometimes in the name of Dharma, in the name of prosperity, being limited in your perception, the decisions you are taking is hampering your prosperity in the long-term perspective.
И такие действия, которые делаются в узком умонастроении, нешироком мышлении, которые, казалось бы, должны поддерживать дхарму и помогать процветанию, на самом деле обрубают это на корню, и это будет видно только в отдаленной перспективе. So, if Dharma is being destroyed and being taken over by adharma, Итак, если дхарма уничтожается и возникает адхарма, then God, who is Dharmam tu Sakshat Bhagavat Pranitam, the source of that Dharma, тогда Господь, который является источником этой дхармы, he interfered to save his devotees он появляется для того, чтобы спасти своих преданных, and to reestablish Dharma. для того, чтобы восстановить дхарму. But he is so flexible that sometimes on the external level seems that he is breaking the principles of Dharma. Но он настолько гибок, что на внешнем уровне может казаться, что иногда он нарушает принципы дхармы. And Bhishmadeva was trying not to break the principles of Dharma, and exactly by that, he was making things even worse. И Бхишмадева старался не нарушать законы дхармы, и делая это, он усложнял ситуацию. So don't be fanatical, in other words. Другими словами, не будьте фанатичными. You have to have intelligence, divine intelligence, in У order вас- to understand when and how to apply the dharmic principles. Вы должны быть не обделены интеллектом, вы должны быть с божественным интеллектом для того, чтобы понять, где и как нужно защищать эти дхармические принципы. So thank you very much, dear devotees, for your attention. Maybe you have now some questions regarding the topics that we discussed. И спасибо вам большое за внимание, дорогие преданные. Возможно, у вас есть вопросы по этой теме, которые вы хотели бы обсудить. Okay, we have a few questions. Then we'll start with Andrei. У нас есть несколько вопросов. Начнем с Андрея. Хари Кришна, спасибо большое, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вопрос. Вы сегодня в лекции упомянули, что очень благоприятно медитировать на великих преданных, великих личностях, таких как вот, в частности, например, Бхишмадев. И вопрос заключается в том, не является ли то, о чем я сейчас спрошу, во-первых, это опасным для жизни, духовной, оскорбительным, может быть. И если нет, то тогда вот вопрос это какая сварупа в духовном мире у Бхишмадева? Можно ли медитировать об этом, анализировать его вот нынешнее описанное вот вирья раса, его вот эти рыцарские отношения? Можно ли думать вообще, предполагать, кем он является в духовном мире, на Галоке или на Вайкунтхе и так далее? Вот такие вопросы. Спасибо. So you mentioned today that it's a very auspicious thing to meditate on the qualities of the great devotees like Bhishmadeva himself, but I will ask something, and I wanted to know if it's not dangerous or even offensive for our spiritual life, if we will ask or if we will think which Swarupa did Bhishmadeva had in spiritual world on Galoka, Vrindavana or Vaikuntha. As we know, the Lord has few abodes in the spiritual world. Как мы знаем, у Господа есть несколько прибежищ в духовном плане. Обителей. Обитель. Or let's say it's the same abode, but it has many rooms. Или давайте скажем, это та же обитель, но у нее есть несколько комнат. The most confidential chamber is called Goloka Vrindavan. Самая конфиденциальная комната является Галока Вриндавана. But there are other rooms like Dwaraka, Mathura, Ayodhya, and also Vaikuntha. Но есть и другие комнаты, как Дварака, Вайкунтха, Ayodhya Айодхя. и Mathura. And then in all of those abodes, Krishna is manifesting more and more and more personal qualities, and his relationship with devotees becomes more and more intense and more personal. И во всех этих обителях Кришна проявляет свои все более и более сокровенные качества, и у него возникают все более глубокие отношения со своими преданными.
Now, these 5 primary rasas like Shanta, Dasya, Vatsalya, Sakya, and Madhura, they're present in all of the abodes. И все эти 5 основных рас, которые мы обсудили, это Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадхурья, они присутствуют во всех этих обителях. But in, for example, Dasya Rasa in Goloka Vrindavana is different than Dasya Rasa in Vaikuntha. Но Дасья раса на Галока Вриндаване отличается Дасья раса на Вайкунтхе. Dasya Rasa in Goloka Vrindavana has a tinge with Madhurya, with sweetness that is present in Vrindavana. Дасья раса имеет связь с Мадхурией, которая проявляется во Вриндаване, которая полна сладости и любви. And Dasya Rasa in Vaikuntha is very official, very kind of like socially correct, and so on. И Дасья раса на Вайкунтхе, она является более официальной, корректной социальной точки зрения и так далее. So in Dwaraka and Mathura, Krishna is present there in a form and he's playing the role of a king. В Двараке и Мадхуре Кришна присутствует в качестве царя. If in Vaikuntha he is more like king creator, На Вайкунтхе он является более как создателем. then in Dwaraka and Mathura he is also king, but he is more involved in different political situations and different things that is giving him the possibility to interact with his devotees. А в Двараке и Мадхуре он также является царем, но он также включает себя во многие ситуации, которые помогают ему взаимодействовать со своими преданными и решать какие-то проблемы. So I don't have a Shastric pramana about that, but my understanding that Bhishmadeva Dasya Rasa is not Dasya on Vaikuntha, is Dasya on the level of Mathura and Dwaraka. У меня нету шастрической пранамы для этого, но я думаю, что Дасья раса у Бхишмадевы, она является Дасья расой на Вайкунтхе и на... Нет, что его Дасya Rasa не на Вайкунтхе, его Дасya Rasa она на уровне Мадхуры или Двараки, where Krishna is playing the role of king, the role of a politician, the role of Krishna before the battlefield where he's taking care about his devotees, preaching to Arjuna and so on. This level of Dasya and interaction. То есть это уровень, на котором Кришна является царем, он решает политические проблемы, вовлекается в ситуации и является на более официальном уровне. Вот на этом уровне находится его Дасья. Because Dasya in Vaikuntha is Dasya in relationship with Lord Vishnu, the creator. Потому что Дасья на Вайкунтхе, она является Дасьей, которая взаимодействует с Господом Вишну, создателем Вселенной. Dasya and Dwaraka and Mathura is Dasya where you know even about the pastimes of Krishna in Vrindavana. А в Двараке и в Мадхуре это Дасья, в которой ты знаешь о прошлых играх Кришны на Голоке Вриндаване. But you still are attracted to his form of a king, of a politician, of a social person, and so on. Но тебя все еще привлекает его сторона царя, который является социальным личностью, царем и так далее. And you want to serve him in that form. И ты хочешь ему служить в той форме. Спасибо большое, Гурудев. Я даже получил больше, чем то, о чем спрашивал. Спасибо. Окей, Радаканта, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде, Парам Гурудеву, Гурумате. У меня 3 вопроса, один из них с прошлого раза. Вот можно я их задам? Вот с прошлого раза, но вы сегодня уже об этом обмолвились, что для успеха любой деятельности нам нужно благословение и совершение аскезы, тапасии. И можете ли вы сказать, могли бы вы сказать, какую основную тапасию, какую основную аскезу мы должны делать как ученики, совершать? Или это очень индивидуально и определяется духовным учителем для каждого? Спасибо. You mentioned that for success we need only 2 things, like
austerity and blessings. So what is the main austerity that disciples should perform, or it's all individually and we need to receive this austerity from our spiritual master? I will say about the universal things that disciples should do, not private, not particular things according to their personality, but on the universal level, what means austerity for a disciple in general. Я скажу, какими являются аскезы для учеников в общем, универсальные, но не личные для кого-то, что нужно делать конкретно в конкретной ситуации. Итак, общие рекомендации для аскезы для учеников. The biggest austerity for a disciple is submissiveness. Самая главная аскеза для ученика – это смирение, Покорность. покорность. Submissiveness, absolute submissiveness. Абсолютная покорность. If the spiritual master is saying, lift the rope, Если духовный учитель говорит, подними веревку, and then he's saying, you fool, throw out this snake. и потом он тебе говорит, ты дурак, брось эту змею. And then again he's saying, I told you, lift that rope. И тогда он говорит снова, подними, тебе сказал поднять эту веревку. And then he again is saying, throw out this snake. И потом он снова говорит, выброси эту змею. Then again he's saying, take up this rope, I told you many times. И потом он снова тебе говорит, подними эту веревку, я много раз тебе сказал. And then you fool, you don't have brain, throw out this snake. А потом снова, ну, ты дурак, у тебя мозгов нет, брось эту змею. How many times you would endure of this procedure with you? Сколько раз вы сможете выдержать эту процедуру, проделанную с вами? Sometimes our devotees are coming and are telling me, Иногда преданные подходят ко мне и говорят, Gurudev, in the morning you told me to put that table in the front of the altar. Гурудев, утром вы мне сказали поставить этот стол перед алтарем. And then right before the program started, you told me to move that table. А потом перед самой программой вы сказали мне подвинуть этот стол. And the devotee is completely bewildered. И преданные просто сбиты с толку. How could you tell me in the morning one thing and the afternoon another thing? Как вы могли мне утром сказать что-то одно, а вечером что-то другое? So I don't have the right even one time to say something and to contradict myself. Я даже один раз не имею права что-то сказать, а потом себе самому попротиворечить. And I changed my mind because I went in how to say, I went in the back of the room and I saw how it looks and I changed my mind that no, this table doesn't have to be there. Let's change it for the altar to look more beautiful and so on. А я просто поменял свое мнение. Я отошел в конец зала, посмотрел, как это выглядит, понял, что это не то, чего я ожидал, и я решил, что этот стол надо подвинуть для того, чтобы алтарь выглядел более красиво. And if during the program I'll say again, put again, you fool, put again the table, put it back, then you just have to obey the order and have to do it, because during the program I saw that no, it should be put back. И если я во время программы скажу, нет, ты дурак, поставь этот стол на место, его нужно будет поставить на место, потому что так должно быть. But at that time already devotees will start a court case against me. Но к тому моменту преданные уже заведут судебное дело в отношении меня. So I want to say that in Kali Yuga, this is the most weak spot in every disciple. They're not submissive and they're not flexible. И я хочу сказать, что в Кали-югу это самое слабое место у учеников. Они не покорные и они не слушают. Like, you know, Shambhari Prabhu, he is the personal servant of Param Gurudev. Вы знаете, Шьям Бихари Прабhu является личным слугой Парам Гурудева. He's already 15 years together with Param Gurudev. Он уже 15 лет вместе с Парам Гурудевом. Why? Почему? Because he is flexible and he is submissive. Потому что он гибок и потому что он покорен. And because he has another very, very important quality about
which I want to mention. И потому что у него есть очень одно важное качество, о котором я хочу упомянуть сегодня. He's not taking grudges. Он не держит злость. Да, не держит злость. Он не обижается. Обида, да. Мгм. А как сказать по-английски не обижается? He's not... Offended. Yes, he's not easily offended. I mean, you can chastise him and he is taking it easy. Okay, Guru Maharaj, I understood that I did a foolish thing. Okay, I'm correcting it, no problem. И это означает, что он не держит обиды, что его можно наругать, но при этом он просто легко это воспримет, он не будет воспринимать это лично. Хорошо, Гуру Махарадж, мы это исправим, хорошо, тогда его можно ругать. In the cases of some devotees, if you want to correct him or her, А в случае некоторых преданных, если вы хотите откорректировать его или ее, you have to, I mean, the distance is 10 centimeters. я хочу сказать, что когда вы хотите его подкорректировать, дистанция, размер всего 10 сантиметров между. But you have to you have to make a round trip to go to Alaska, you know, in order to go around his false ego or her false ego in order to correct that thing that is necessary just to walk that 10 centimeter distance. Но для того, чтобы пройти эту дистанцию в 10 сантиметров, вам нужно обойти Аляску, то есть обойти его ложное эго для того, чтобы аккуратненько указать ему на это. Хотя нужно было пройти всего 10 сантиметров. So in my understanding, this is the biggest austerity for a disciple, to be submissive, to be flexible, and not to be offended easily when you are corrected. Так, с моей точки зрения, это самые главные качества для ученика — быть покорным, быть гибким и не быть легкообидчивым. And there is another one, the fourth one. И есть еще одна четвертая — Cooperation. сотрудничество. You have to cooperate with your God brothers, God sisters, and all the devotees in ISKCON. Вы должны сотрудничать с своими духовными братьями и сестрами и всеми преданными в Исконе. And in Kali Yuga, cooperation, this is the biggest austerity for the false egos of the people in Kali Yuga who are easily offended, who are very envious, who are very rebellious. И для людей в Кали-югу этого очень тяжело достичь, потому что мы все очень обидчивые, легкообидчивые, завистливые и очень бунтарные. So we can speak about that many things, but in essence, I think I said what is the biggest austerity for a disciple. Мы можем очень долго продолжать эту тему, но я думаю, что я в общих чертах обозначил, что нужно делать ученику, какие для него самые главные аскезы. But I want to say that if you are submissive, if you are flexible, if you are not easily offended, and if you are collaborating with other devotees, other disciples, you definitely invoke the spiritual master's blessings. Но я вам хочу сказать, что если вы являетесь покорным, гибким, не обижаетесь легко и сотрудничаете, то вы наверняка призовете к себе все благословения своего духовного учителя. The more you'll show these qualities, the more he will give you the possibility to associate with him closer in a more intimate way. Чем больше вы будете проявлять эти качества, тем больше вы дадите возможность своему Гурудеву приблизиться и иметь с вами более близкие отношения. In a more confidential, heart-to-heart. Более конфиденциальные, от сердца к сердцу. But the more your false ego is standing between you and the spiritual master, the distance is a little bit longer. Again, just to help you to remain comfortable in these relationships. Но чем больше ваше ложное эго, тем больше дистанция между сердцами вашим и Гурудевом, потому что это нужно всегда обходить, избегать. И это делается для того, чтобы вы себя чувствовали комфортабельно. I just read recently one thing that really struck me. Я недавно прочитала одну вещь, которая меня поразила. Yeah, I read an article by Kripamoya Prabhu. Я прочитал статью Крипамоя Прабhu. He has
decades of direct experience in dealing with disciples. У него десятилетия опыта общения прямого взаимодействия с преданными. And he is saying that sometimes the disciples, they are feeling discouraged. С учениками. И он сказал, что иногда ученики чувствуют себя обескураженными, у них нет мотивации. Why? Because when they are seeing the spiritual master, they are seeing what they are not, what they did not achieve yet now. Почему? Потому что когда они видят своего духовного учителя, они видят то, чем они не являются, то, чего они пока что еще не достигли. And this is creating an envious, rebellious reactions in their minds. И это запускает бунтарские и завистливые умонастроения в их уме. And therefore, the spiritual master should be very, very attentive, and he should know how to hide his perfection, his qualities. I don't know. I mean, it's a thing that I'm thinking about nowadays, but I mean, it's so complicated. People's false ego are so complicated, my God. И поэтому духовные учителя должны быть очень внимательны и очень хорошенько скрывать свои качества, свою идеальность. И я об этом думаю в последнее время очень и очень много, потому что человеческое ложное эго, оно просто, Господи Боже мой, оно невероятное. So in other words, you should not discourage your disciples with your abilities to do things in an ideal way. Другими словами, ты не должен устранять мотивацию или чтобы падал дух с ваших учеников, когда вы делаете что-то гораздо более лучшим образом или идеальным образом. You should do things in an ideal way, but in a way to remain sensible to the fact that they are not yet there, and you should remain encouraging. Вы должны делать все идеальным образом, но таким идеальным образом, чтобы у них не падал дух, а для того, чтобы их вдохновлять, чтобы они точно так же к этому стремились. So it's a long discussion. I just shared a few thoughts that I'm having in my mind nowadays after reading that thing, and it's in the connection with what you were asking. But keep things simple. Remember those 4 qualities and try to develop them, and you'll have all the blessings. И это очень долгое обсуждение, но я не хочу сейчас в эту тему очень сильно углубляться. Просто это то, что я прочитала, и то, что вместе со мной в моих мыслях находится уже на протяжении нескольких дней. Но тебе не нужно заострять внимание на этом, ты должна сосредоточиться на тех 4 вещах, которые я сказал, которые непременно вызовут благословение твоего духовного учителя. Спасибо большое, Гурудев. Можно уточнить, я не планировала этот вопрос, но в связи с вашим ответом, а что это за чувство такое, когда ты совершаешь ошибку какую-то, и там, ну, тебя корректируют, ну, в смысле, там, ругают, не суть. То есть это не обида, а чувство, ну, как бы вины, досады, что, ну, ты доставил беспокойство, то есть понятно, что тебя простят, там еще что-то. То есть это что, это тоже какая-то грань ложного эго? Сейчас я попробую сформулировать. То есть именно состояние, когда ты понимаешь, что ты своим действием неправильным, неграмотным, неуместным, ты, ну, доставляешь беспокойство, или человек досадует, или он разочарован, ну, там, как минимум ему неудобно, там, может быть, физически. Что это? И вот, ну, это чувство как бы вины порождает, и хочется как бы ничего не делать, лишь бы не доставить, ну, вот этих вот неудобств. Что это за чувство такое? Спасибо. Then what about the feeling that we have when someone is correcting us or trying to give us a direction, and it's like a sense of a guilt or sense of sadness that you with your actions actually disturbed or maybe offended or made someone sad, you didn't perform yourself as you should have. So what is the feeling? Is it a facet of our false ego, or is it something else? It's a little bit of exaggerated sensibility. Это преувеличенная чувствительность. Немного преувеличенная чувствительность. We have 2 extremes. We have one extreme, which is very common to devotees. They don't have any sensibility.
У нас есть две крайности. Первая, которая очень часто встречается у преданности, у нас вообще нет никакой чувствительности. Or another extreme is that when you are exaggerated in your sensibility. Вы или я пропали. И у нас другая крайность, в которой у нас преувеличена эта чувствительность до максимума. Mhm. Therefore, we have to be sensitive, but not without exaggerations. Поэтому мы должны быть восприимчивы и чувствительны, но без крайностей. You'll get mad if you always think that I should not sneeze or laugh or breathe because I'm bothering others. Вы с ума сойдете, если вы думаете, я не должен чихать, смеяться или быть громким, потому что вы будете беспокоить других людей. Of course, you have to be sensitive, but not to the extremes. Да, вы должны быть чувствительны и восприимчивы, но не в крайности. Не впадая в крайности. Спасибо большое. Можно я задам еще один вопрос или можно? Кришна наслаждается тем, что он гневается на Бхишмадеву, вот это вот то, что ему противопоставляется Бхишмадеву. А мы же по образу и подобию у нас в потенции все эти качества. Вот я, может, что-то не понимаю, но почему нам не хочется, чтобы нам кто-то противостоял, кто-то с нами воевал, кто-то на нас злился? Почему нам хочется, чтобы нас любили, почитали, слушались? То есть почему какие-то половинчатые по образу и подобию от Кришны? Спасибо. So Krishna is enjoying Bhishmadeva contracting him or fighting with him, and we are being those small particles of those characters as we are. Then why we do not like when someone is contradicting us or fighting with us? Why all we want is actually to be loved and appreciated? Krishna is God and he doesn't want to be God. Кришна является Богом, он не хочет быть Богом. We are not God, but we want to be God. Мы не являемся Богом, но мы хотим быть Богом. That's just the reality. Такова реальность. Krishna wants to be a servant. Кришна хочет быть слугой. That is his abhiman, that is his identity. Это его абиман, это его идентичность. We want to be God. Мы хотим быть Богом. That's our abhiman, that's our identity. Это наш абиман, наша идентичность. And that's the source of all of our problems. Это источник наших проблем. Спасибо, Гурудев. Самый лаконичный ответ, который я когда-либо получала. Спасибо большое. Можно третий вопрос? Да. Вот Кришна наслаждался, опять-таки, битвой с Бхишмадевой, и Бхишмадев, то есть он прям в ярости был на Бхишмадеву. А был еще момент, когда Варахадев очень сильно злился и был в ярости на Хираньякшу. И я помню, что это было не анукул у Хираньякши, потому что он не пытался доставить удовольствие. Но вопрос, а Кришна поэтому был недоволен Хираньякш? То есть он не получал такого удовольствия от этих испытанных чувств? Или все-таки это то же самое удовольствие от других чувств, которые Кришна испытывает, от гнева, ярости, что ему кто-то противостоит? Или там все-таки это было подпорчено тем, что это было не ему в служение от Хираньякши? Харе Кришна. Again, about this moment with Krishna and Bhishmadeva when they were enjoying the purity and anger in a way, then how to project this enjoyment on Varahadev, on Hiranyaksha? So if there was not this happiness of what was happening, whether it was because there was not included this devotion and offered as a service, or maybe he actually was happy because what was the context of this situation? You know the difference when your mother is chastising you and when some mad, envious person is chastising you. Вы знаете разницу, когда ваша мать вас в чем-то ругает, и когда какой-то сумасшедший, завистливый человек вас ругает?
I had recently an experience on a gas station when a mad person, he said me some really dirty words. У меня недавно на заправке была ситуация, когда какой-то сумасшедший мне сказал много неприятных слов. He almost hit my car, and then I signaled him, and he came out of his car and he started to shout some dirty words. Он практически врезался в мою машину, и когда я нажал на гудок, он вышел из своей машины, начал меня крыть матом. And I mean, obviously he was mad. И я имею в виду, что, само собой, он был, Ну, не в себе, он был ну, не не в в себе. себе, да. Мгм. But his words contained this really anger, dissatisfaction in life. I was looking at him, I was thinking, my God, how much you have to suffer in order to express your suffering in this aggressive way. Но его слова были полны агрессии, гнева, негодования. И я просто смотрел на него и думал: Господи, насколько же ты должен страдать, чтобы выражать свои чувства сейчас таким образом? Mhm. So his words contain some energy of frustration and a lack of sense and purpose in life and so on, which I could immediately read it. Его слова содержали в себе полное разочарование в жизни, отсутствие смысла в жизни. И я это все мог легко прочитать в его словах. And from another side, sometimes your friends are chastising you, your wife may chastise you, your mother may chastise you, your sister may chastise you, and they also can use some strong words. But you read in those words another energy, the energy of care for you. А с другой стороны, ваши друзья, ваша жена, ваши родители могут вас ругать, и в этих словах в их будет энергия, которая будет вам, будет полна любви, поддержки, понимания. И это будет совершенно другое. Mhm. So in the same way, when Bhishmadeva is releasing arrows and when Hiranyaksha is saying words, the energies in those words, in those actions are completely different. Поэтому, когда Бхишмадева пускает стрелы или когда Хираньякша говорит свои слова, энергия этих двух действий совершенно разная. Mhm. Bhishmadeva is doing this because of his love to Krishna. He agreed to play his script. Бхишмадева делает это из-за своей любви к Кришне, он согласился играть эту роль. Not everybody would agree to fight with Krishna and to do all those things that Bhishmadeva had to do, making, by the way, Yudhishthira, Arjuna, and Draupadi suffering. И не каждый преданный согласился бы сражаться с Кришной, делая все те вещи, которые, кстати говоря, заставляли Арджуну, Юдхиштиру, Драупади страдать. Mhm. But Hiranyaksha's words, they were so heavy, so full of envy, that in one of the purpose, Srila Prabhupada is writing that Lord Varahadeva felt he really was hurt by those words. Но слова Хираньякши были полны, они были настолько грубые и настолько полны ненависти и зависти, что Господь Варахадев по-настоящему прочувствовал эту энергию, как говорит Шрила Прабхупада в своем комментарии. So this is the difference between Hiranyaksha, demon, and Bhishmadeva, a devotee, who is playing the role of a person affected by demonic influence. И вот такая разница между Хираньякшей, Диманой и Бхишмадевом преданной, который играет роль находящегося под влиянием демоническим. Я поняла. Спасибо огромное, Гурудев. А можно маленький вопрос про Крипамою Прабху, вот то, что вы сказали, уточнить? Я правильно, потому что как-то трудно понималось. Правильно ли я понимаю, что имелось в виду, что духовный учитель или кто-то старший, он делает все настолько идеально, что этот идеал кажется настолько недостижимым, что человек отчаивается, и когда-нибудь этого достичь. Вот это, да. Спасибо. Спасибо. Да, это. Спасибо большое. Хари Кришна. It was the small question about Kripa Moy. If Radhakanta understood correct that when Gurudev or any other elevated spiritual soul makes things perfectly and it makes
it made it so perfectly that we get discouraged that we will never get to that ideal thing, and we are in despair that we will never achieve it. And this was correct understanding. A disciple who is lacking love and affection towards his spiritual master may feel exactly that emotion, that he's so perfect that I'll never become like that, so no use for me to even try. И ученик, у которого нет достаточной любви и привязанности к своему духовному учителю, он испытает именно эти чувства, видя идеальность своего духовного учителя, что я никогда не достигну такого идеала, поэтому мне не стоит даже и пытаться. But when you have love and affection towards spiritual master, then his ideal qualities and they become the source of your inspiration and the source of your desire to walk on that path of perfection. Но когда присутствует в достаточном количестве любовь и привязанность к духовному учителю, тогда вся эта идеальность становится для вас становится для вас вдохновением для того, чтобы вы шли по этому пути к тому, чтобы стать точно таким же. And I shared those thoughts with you just to show how complicated is the mind of a disciple in the beginning of his discipleship, let's say. И я поделился с вами этим только лишь для того, чтобы сказать, насколько сложный ум у ученика, особенно в начале его ученического пути, так скажем. And to overcome all of these intricacies of the conditioned minds, you have to develop those 4 qualities that I told you today, and then everything will be easy. И для того, чтобы превзойти все эти трюки майи, для того, чтобы взрастить себе эти качества, вы должны обладать этими 4 качествами, которые я вам сказала в начале. Okay. Прана Прабhu. Харе Кришна, Гурудев, огромное спасибо за катху, вообще такая, прям нектар. У меня вот такой вопрос возник. Арджуна сказал: я предаюсь тебе, Господи, да, наставляй меня. И в тот же момент у него возникли очень серьезные проблемы, когда надо было убить и Бхишмадеву, убить Карну, и, значит, убить даже Ашватхама. Вот это из-за чего происходило? Он же предался уже Господу, он должен был выполнять все его указания на высшем уровне. Харе Кришна. The question is about the fact that Arjuna actually submits to Krishna and he said, I'm yours, teach me, do with me whatever you want. Then why did he had those problems when Krishna told him to kill Karno, Bhishmadevu, and even Ashwatthama? So why did he had these fluctuations when he actually said himself that I'm yours and I'm submissive to you? Sometimes we have a misunderstanding of what means to be a pure devotee of the Lord. Иногда у нас есть недопонимание того, что означает быть чистым преданным Господа. In our understanding, to become a pure devotee means to transform something in a killing machine, without any sentiments, without any emotions, any waverings, you are just crushing everything in the service of the Lord. В нашем понимании стать чистым преданным — это своего рода превратиться в машину-убийцу, которая будет выполнять свою миссию напропалую, без чувств, без эмоций, без каких-то колебаний и сомнений в уме. Просто я делаю это во имя Господа. Srila Prabhupada is explaining, if I'm not wrong, in the purports to the verses from the 1st and the 2nd chapter of the Bhagavad Gita. И если я не ошибаюсь, Шрила Прабхупада говорит об этом в своих комментариях в 1 и 2 главе Бхагавад-гиты. That Arjuna had compassion. У Арджуны было сострадание. And because of that, of those qualities of compassion, which is one of the prominent qualities of a devotee. И поскольку у него было это сострадание, которое является одним из выдающихся качеств любого преданного, he was wavering here and there sometimes before doing what he had to do.
Он колебался время от времени из-за того, что ему нужно было сделать. In the same way, a parent, a mother or a father, sometimes before doing the needful, he or she is wavering here and there. Should I chastise him? Should not? Should I say? Should I not say? Точно так же и родители перед тем, как ругать своего ребенка, они могут сомневаться, нужно мне его наругать или не нужно этого делать, нужно ли ему сказать об этом или не стоит. Maybe I'll just embrace him and he'll learn. Может быть, я просто обниму его и он научится этому. I embraced him so many times before and he still does not learn. Но я столько раз уже обнимала его, и он все еще не научился. Therefore, when you have love and you have duty, you'll oscillate, you'll waver, yes, you'll waver. Oscillate and waver. Oscillate. You'll oscillate between doing what should be done and between love, your sentiments of love. Потому что когда вы любите, и в то же время у вас есть какие-то обязанности, которые вы должны выполнять, вы все время будете колебаться между долгом и любовью, и эти оба чувства будут вас тянуть. So Arjuna was a devotee. Итак, Арджуна был преданным. His heart was full of compassion. Его сердце было полно сострадания. He was a nice human also. Он также был хорошим человеком. Besides being an expert warrior, he was really a nice human being. Помимо того, что он был прекрасным воином, он был также очень приятным, хорошим человеком. And therefore, of course, he had those sentiments in his heart fighting with each other, before doing what he had to do. Поэтому, естественно, у него были колебания и сомнения перед каждой битвой с тем, с кем он должен был драться, потому что он должен был это сделать. He was a noble warrior. He wasn't a butcher. Он был доблестным воином, он не был мясником. And why I said that sometimes we have the wrong perception of what is a pure devotee. И почему я сказал, что иногда у нас есть неправильное понимание того, что означает быть чистым преданным? Because sometimes in our limited understanding, to be a pure devotee means to be a devotee without any sentiments. Потому что иногда в нашем понимании быть чистым преданным означает быть без каких-либо чувств, Any doubts, сомнений, any oscillations. You're just walking straight forward on your path of pure devotional service. без каких-то колебаний, сомнений. Вы просто напролом идете вперед по своему пути преданного служения. And therefore, when we sometimes are reading in Mahabharata that Arjuna was crying for his kids, И иногда, когда мы читаем в Махабхарате, что Арджуна плакал о своих детях, and we are thinking, how can he cry? He's a pure devotee. мы думаем, как он может плакать? Он же чистый преданный. No, he was a pure devotee in human body. Нет, он был чистым преданным в человеческом теле. He had a human nature. У него была человеческая природа. And therefore, we are perplexed sometimes that our spiritual master can express also some doubts. И тогда мы иногда сбиты с толку тем, что наш духовный учитель может иметь какие-то сомнения. I remember when I read for the first time, I read in 93, 94, I read a book written by Sasarupadasa Goswami, which, if I'm not wrong, is calling Begging the Nectar of the Holy Name. И я помню, что я в 93-м или 94-м году в первый раз прочитала книгу, молясь о нектаре, begging for the nectar of, Holy name. моля о нектаре святого имени от Свасварупа Прабху. Sasarupadasa Goswami. Да, согласна. And in that book, he was expressing that he has sometimes he has some doubts. И в этой книге он описывает, что у него тоже есть иногда сомнения. And I was thinking, how can a pure devotee have doubts? This is impossible. И я думал, как у чистого преданного могут быть сомнения? Это невозможно. But no, Prabhupada sometimes he had doubts. Но нет, это не так, и у Прабхупады иногда были сомнения. Prabhupada was sometimes unsure what decision should be taken.
Иногда Прабхупада сомневался в том, какое решение нужно принять. Prabhupada showed the whole spectrum of human emotions. Прабхупада показывал целый спектр человеческих эмоций. Sometimes he was very happy, very jolly. Иногда он был очень счастливым, очень радостным. Sometimes he was very determined to do something. Иногда он был очень сосредоточен на том, чтобы что-то сделать. Sometimes he was very reserved. Иногда он был очень отстранен. Sometimes he was angry. Иногда он был в гневе. Sometimes he was saying that don't punish him, just take care about him or her. Иногда он говорил, не ругайте его или ее, просто позаботьтесь о них. Devotees catch the thief and they wanted to bring the police. And Prabhupada said, don't do that. Let's give him a chance. Когда преданные заболели тифом, и преданные Нет. хотели... Когда преданные поймали вора. Вора. Когда преданные поймали вора и хотели полицию позвать, вызвать полицию, Прабхупада сказал, нет, отпустите его. So therefore, don't remember, Yadyapi Amara Guru, therefore please remember, Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radhasa Tathe Bichaniyami Tanhara Prakash. No, not that, no, this is not the verse. That's the verse. Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radas Tathapi Janiyami Tanhara Prakash. From one side, I know that my spiritual master, he is Chaitanya Das. From another side, I know that he is Prakash. He is the direct manifestation of the Supreme Lord in my life. С одной стороны, я знаю, что мой учитель является Чайтанья Даса, с другой стороны, я знаю, что он является Пракаша Дас, то есть воплощением Верховного Господа. So from one side, he is a sadhaka who is perfecting his spiritual life. То есть, с одной стороны, он является садакой, который совершенствует свою духовную жизнь. And in that role, he may have doubts, he may have some emotional different states. И с этой стороны у него могут быть какие-то сомнения эмоциональные, проявляться черты характера. From another side, he is Prakash, he is directly the Supreme Lord. А с другой стороны, он является Пракашем, напрямую является Верховным Господом. And a disciple with experience, he knows how to interact with the spiritual master when he is showing different faces of his nature. И опытный ученик, он знает, как взаимодействовать с духовным учителем в зависимости от того, какую черту он проявляет в настоящий момент. For example, why Srila Prabhupada liked very much when Tamal Krishna Maharaj was serving him personally. И, например, почему Шриле Прабхупаде нравилось, когда Тамал Кришна Махарадж лично ему служил? Because Tamal Krishna Maharaj, he knew when Prabhupada is manifesting his human nature and he knew how to interact with it. And when Prabhupada is manifesting his nature of Acharya and he knew how to interact with it. Потому что он знал, как взаимодействовать со Шрилой Прабхупадой, когда тот проявлял человеческую сторону, и в то же время он знал, как взаимодействовать со Шрилой Прабхупадой, когда он проявлял свою сторону ачарьи, духовного учителя. For example, when Prabhupada was very sick in the last months of his pastimes in this world. Например, когда Шрила Прабхупада был очень болен на протяжении последних месяцев своего пребывания в этом мире. And then Tamal Krishna Maharaj was interacting with him in that phase, and he allowed Srila Prabhupada to remember about his family life, about his kids, and he supported those talks and let Prabhupada express his emotions, express his feelings. И Тамал Кришна, он слушал Шрилу Прабхупаду, как тот рассказывал ему о своей мирской жизни, о своих детях, о своей семейной жизни. Он позволил ему выразить свои эмоции, дал ему для этого пространство. And Prabhupada even one day was remembering his wife and he was crying that she was such a nice devotee, but I was harsh with her. I left her and I took sannyas. И даже он вспоминал, Шрила Прабхупада, вспоминая свою жену, он говорил, она была такой замечательной, преданной, а я был с ней так груб. Я оставил ее и ушел в саньяси. And other times, Tamal Krishna Maharaj
told to Srila Prabhupada that Srila Prabhupada, we are going to the West. А в другие дни Шрила Прабхупаде говорил Тамал Кришна Махарадж, что мы поедем на запад. Because he knew that Prabhupada, if he's going to the West, Prabhupada will reinforce his energy and he will overcome his sickness and he will mobilize all of his strength to go preaching, because this is the life of Srila Prabhupada, preaching. И тогда он знал, что Шрила Прабхупада мобилизует все свои внутренние силы для борьбы с болезнью, потому что он знал, что для него проповедь является жизнью. And when Prabhupada was remembering his wife, he wasn't saying, Srila Prabhupada, you are a pure devotee, you are sannyasi, why are you talking about those things? И когда он вспоминал о своей жене, Тамал Кришна не говорил: Шрила Прабхупада, вы же являетесь чистым преданным, почему вы говорите об этих вещах? Sometimes we have this perception that the spiritual master, he is a pure devotee, he's very strict, you know, he's just keeping his japa beads all time in his hands, and this is our image. И у нас есть картина духовного учителя, что он всегда строг, он всегда сосредоточен, у него всегда в руках джапа мало, и он всегда погружен в себя. He's giving classes and he's singing kirtans. Он дает лекции, и он поет киртаны. And then sometimes the spiritual master is taking you with him to take a pizza, to eat a pizza and some ice cream. А иногда духовный учитель просто берет вас с собой для того, чтобы поесть пиццы и мороженого. And I remember when for the first time Param Gurudev took me to a pizza party. Я помню, как впервые меня Парам Гурудев позвал на вечеринку пиццы. And I was thinking, how is it possible? И я же думал, как же это возможно? It seems to be, he saw that it was written on my forehead, doubt. И он прям увидел, как будто на моем лбу было написано «сомнение». He said, Radha Govinda, just sit near me, eat pizza, relax, everything is fine, don't worry. И он тогда сказал: все хорошо, Рада Говинда, просто сядь рядом со мной, кушай пиццу, успокойся. And devotees brought also some fried potatoes. Преданные принесли нам немного жареной картошки. It was on the top of Vaishnava Academy where we were staying 2 years back. Это было на мансарде Вайшнавской академии, где мы останавливались 2 года назад. In Mayapur. В Майяпуре. And those potatoes, they were kind of very, very strange. And Guru Maharaj was joking that they're like pieces of old shoes that we have to eat here in Mayapur. И Парам Гурудев, они были очень-очень странным, этот картофель был. И Парам Гурудев шутил, что они на вкус как старые ботинки, которые мы должны есть. So, and then I understood, no, he has this nature. He knows when to joke and he knows when to preach. He knows when to be in his mode of guru. And I have to intelligently interact with him in that way. И тогда я понял, что у него есть настроение гуру, настроение обычного человека, настроение пошутить, и я должен с ним взаимодействовать во всех этих умонастроениях, используя свой разум. So in the same way, no doubt, Arjuna was a pure devotee. Поэтому никаких сомнений в том, что Арджуна был чистым преданным. But he had his human nature, and sometimes this nature was manifested. Но у него была человеческая природа, которую иногда проявлял. And this human nature was a human compassionate nature. И эта человеческая природа была полна человеческого сострадания. And that's exactly why we love our spiritual master, but because he has a human nature, but a human nature that is very attractive to us. We love him as a human also, not just as a guru who is giving ideal Bhagavatam classes and ideal kirtans. И это то, что нас привлекает в нашем духовном учителе. Мы любим его не потому, что он дает нам идеальные лекции, читает и идеальные киртаны поет. Нас привлекает в нем эта человеческая сторона, его человеческая природа. For example, I'm convinced that in my life, the most psychologically healthy and the most pious person that I've met, it's my Guru Maharaj. I mean, I learned from him how to be a human, how to be sane, how to remain
how to remain psychologically unaffected, and how to be kind, how to be sensitive. Even when he's manifesting his human nature, I want to be a human like him. И я уверена, что самым благочестивым, самым психологически устойчивым и самым разумным человеческим существом в моей жизни является Парам Гурудев, от которого я учусь, потому что он знает, как проявлять свою человеческую природу, как проявлять свою природу гуру. Он помогает тебе понять, где нужно проявить сострадание, где нужно проявить участие, где нужно быть сосредоточенным, и как всегда оставаться, как не сходить с ума. И этому я хочу быть таким человеком, как он. Я хочу этому у него научиться. When Mukunda Maharaj found the 26th Avenue, Когда Мукунда Махарадж нашел 26-ю авеню, they went to have a deal with the owner, Mr. Gardiner, the owner of the place. они должны были прийти на сделку с хозяином места, мистер Гарднера. Гарднера. Mr. Gardiner said that the 26th Avenue will cost $120 monthly. И мистер Гарден рассказал, что в месяц плата будет за 26-ю авеню $120. And $80 for the apartment on the first floor where Prabhupada stayed. И $80 за квартиру, в которой находился Шрила Прабхупада внизу. And Mukunda Maharaj convinced Mr. Gardiner, okay, we accept, we have a deal. И Мукунда Махарадж, он убедил мистера Гарднера, хорошо, что у нас будет сделка, мы принимаем эти условия. And then Prabhupada started to speak. А потом Шрила Прабхупада стал разговаривать. And said, Mr. Gardner, I want you to give these books. И он сказал, мистер Гарднер, я хочу дать вам эти книги. And I'll sign them for you. И я подпишу их для вас. And Mr. Gardner took the books and said, okay, thank you. It's a very great gift and I appreciate it very much. Мистер Гарднер сказал, спасибо вам за подарок, я очень признателен. And Prabhupada said, and by the way, Michael, he's one of our trustees of our society. Would you like also to be a trustee of our society? И, кстати, Майкл, он является доверенным лицом нашей общины. Вы хотите тоже быть нашим доверенным лицом? And Mr. Gardner said, well, okay. И мистер Гарднер, конечно, согласился. And then Prabhupada is saying, and by the way, our trustees, they're paying monthly donations of $20 each month. And you, of course, can pay them, you can reduce it from the rent that we'll pay it to you. И ежемесячная стоимость доверенности в нашей общине составляет $20, но вы можете ее заплатить либо отдельно, либо вы можете ее снять с той стоимости, которую мы будем вам оплачивать за помещение. And Mr. Gardner said, okay. Мистер Гарднер сказал, хорошо. And that's how Prabhupada had a discount of $20 for the rent. Таким образом, Шрила Прабхупада получил скидку $20 за свою квартиру. So if you are envious, you can think why Prabhupada was manipulating Mr. Gardner like that. Если вы завистливый человек, вы можете подумать, почему Шрила Прабхупада манипулировал мистера Гарднера вот так вот. But when you love Srila Prabhupada, you appreciate that this is his human nature, this is his intelligence. Но когда вы любите Шрилу Прабхупаду, вы говорите, о, это его человеческая природа, это то, как его ум работает. That's his nature, that's how he's doing things. We are personalists. Это его природа, так как он делает эти вещи, мы являемся персоналистами. Therefore, Arjuna had a nature, Поэтому у Арджуны была природа, Yudhishthira had a nature, у Юдхиштиры была природа, Bhishmadeva had a nature, и у Бхишмадевы была своя природа, Hanuman had a nature, у Ханумана была своя природа. Sugriva had a nature. Кто? Sugriva. У Сугривы была природа. Jatayu had a nature. У Джатаи была своя природа. All pure devotees, they has their own nature, unique nature. У каждого преданного была своя неповторимая природа. And otherwise things would become very boring. А иначе все было бы очень скучно.
if Radha Kanta and Krishna Kanta and Margarita, for example, and Megambari and Lokapavni, they'll have the same copy-paste nature, it will be really boring. Если бы у Радха Канты, Кришна Канты, Маргариты, Мегамхари Матаджи, Локапавани, у них бы всех была одинаковая природа, это было бы очень скучно. But we have, Baldev has one nature, Shyamasundar has another nature, we have Aryarada another nature, and I see Ananda Vilasini, they're driving together, she has another nature, but they are all devotees. Some of them are more advanced, some of them are less advanced, but they are all devotees and they have different nature, and that's interesting to deal with them. А так у нас есть Баладева, Шьяма Сундара, Арья Радха, Ананда Виласини Радха, каждый со своей неповторимой природой, и тогда это перестает быть скучным, потому что со всеми этими разными природами, натурами надо как-то взаимодействовать. And they're manifesting the nature of pure devotees via different natures in different ways, interesting ways. И эти чистые преданные проявляют свою природу самыми необычными образами, самыми интересными образами. When we are eating, we are practically what we eat. We eat vitamins, we eat different minerals, correct? Когда мы едим, что мы делаем? Мы едим различные витамины, микроэлементы, правильно? Fibers and so on, carbons. Фибры, углеводы и так далее, правильно? We can reduce all those things to 2 pills. Мы можем в две таблетки все это уместить. Would you be happy to day by day to eat in the morning, in afternoon, in the evening, just 2 pills? Были бы вы счастливы, если бы вы ели каждый день утром, вечером и в обед всего 2 таблетки? It will be really boring. Это будет по-настоящему скучно. No, daily you're eating all the same things, but in different variations. Нет, но каждый день вы едите те же вещи, но в разных вариациях. What we'll have today? Что у нас сегодня будет на обед? We'll have pizza, we'll have soup, fried potatoes, pakoras. Пицца, суп, жареная картошка, покоры. And the next day we have some salads, we have chapati, we have some khichdi. А потом на следующий день у нас есть салаты, чапати, кичери. We can say what we'll eat today. Можем сказать, что мы сегодня будем кушать. Carbons, fibers. Углеводы, жиры, белки. And so on. We don't say like that. No, we say pizza, we say this, that. Но мы так не говорим. Мы говорим, мы будем есть пиццу, вот это или это. So in the same way, Arjuna manifested one nature, Bhishmadeva another nature, Yudhishthira another nature, Bhima completely another nature. Точно так же Арджуна, Бхишмадева, Кришна, они проявляли различную природу. Бхишма, у него совсем другая природа. Bhima. Бхима. So we got it, Prana. I think you understood what I meant. Надеюсь, вы поняли, что я сказал, Прана. Не надеюсь, а я уверен, что Прана понял. Уверен. Харе Кришна, огромное спасибо, Гурудев, огромное спасибо. Да, чувство это прекрасное вообще ощущение, и просто их надо слегка очистить от всей грязи, которая в нас закопилась. Они очень прекрасны, и мы должны этим пользоваться в правильном направлении. Харе Кришна, еще раз огромное спасибо. Спасибо вам. Окей, Премалата. Hare Krishna, Gurudev. Dragi devotați, vă rog să acceptați plecăciunile mele respectate, toată gloria lui și la Prabhupada. Aș fi vrut să vă întreb despre atașamentul și compasiunea lui Arjuna, care o manifesta pentru Bhishmadev, dar mi-ați răspuns atât de frumos și vă mulțumim tare mult că ne arătați să fim umani. Și aș mai întreba totuși ce simbolizează roata pe care a vrut să o arunce Krishna, știind că nu e nimic făcut de Domnul Krishna întâmplător. Хотела Матаджи спросить про привязанность и сострадание Бхишмадевы, но Гурудев очень глубоко и подробно ответил на этот вопрос, поэтому она хотела бы задать вопрос по поводу символизма колеса, которое Кришна хотел бросить в Бхишмадеву, потому что Кришна ничего не делает просто так.
And Krishna Kanta, you'll have to translate. So Mataji wanted to ask about the attachment and compassion towards Bhishmadeva, but Gurudev explained detailed about all this. So appeared another question about Krishna throwing, what is the symbolism of Krishna throwing this wheel, because he's not doing anything in vain. Mhm. I haven't read a direct statement in the purports of Acharyas or somewhere about the symbolic meaning of the wheel that Krishna took in his hand. Я нигде не видел в описаниях комментариев предыдущих ачарьев о четком символизме колеса, которое взял Кришна для того, чтобы им сражаться. But in my mind, symbolically, definitely, this wheel is, is the wheel of samsara. Even in Buddhist tradition, when they have the wheel of Dharma, it's in the form, is the symbol of a wheel. Но в моем понимании это колесо, несомненно, является символом колеса самсары, потому что даже у буддистов дхарма показана как колесо. On the Indian flag, they have the symbol of this wheel. И также на индийском флаге они имеют этот знак колеса, Which means the wheel of Dharma, the wheel of samsara. что является колесом дхармы, колесом самсары. So Krishna was keeping that wheel, that I'm controlling the thing, and now you want to fight with me, Bhima. И тогда Кришна просто держал это колесо в своих руках, показывая, что он является тем, кто контролирует дхарму и самсару, и ты хочешь со мной сражаться? And Bhishmadev then he put down his bow and he just opened his hands and he surrendered. He did not raise his hands, but it was the same gesture that I accept. I embrace whatever you're throwing on me. И тогда Бхишмадев просто предался, он бросил свой лук на землю, он расставил свои руки, да, он их поднял вверх, но смысл тот же: я предаюсь тебе, делай со мной все, что хочешь. So again, I did not read about it, but in my mind, that's how I perceive things. Еще раз, я об этом не читал, но это то, как я воспринимаю эти вещи в своем уме. That symbolically, Krishna definitely was keeping the whole universe, the whole cycle of life and death, and Bhishmadeva, please surrender now. Но я считаю, что символически Кришна держал у себя в руках всю Вселенную, весь цикл жизни и смерти, и поэтому Бхишмадева, предавайся. But from the point of view of conventional meaning, he took a wheel because he promised that he will not take any weapon into his hands. Therefore, the wheel wasn't a weapon, technically. Но с технической точки зрения он взял колесо, потому что он дал клятву, что он не возьмет в руки никакого оружия, и тогда он мог этим сражаться, не нарушая свою клятву. Yes. Kumari Dag, Premalata. Виктор? Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны, пожалуйста. Вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию. У меня во время лекции возник такой вопрос. В этой лиле, когда Дурьодхана и Арджуна пришли к Господу Кришне, почему именно Арджуна попросил Кришну быть его колесничим? Кто ему подсказал эту идею, или он сам додумался? Он же мог попросить сражаться бок о бок или наоборот стать колесничим Кришны. Он ведь понимал положение колесничего. Откуда взялась эта идея? So the question is about the Leela which happened with Duryodhana and Arjuna when they came to Krishna. The question is why Arjuna asked Krishna to be the chariot driver, because he understood correctly what does it mean, the position of the chariot driver. He could put as a chariot driver himself and to let Krishna to control him, but he didn't do that, and he had other options. So why this idea, where did it come out from? Because Arjuna knew
Krishna's position, Krishna's nature, and he was sure that if Krishna just will be with them on the battlefield in some form or other, things will be solved. Потому что Арджуна очень четко понимал позицию Кришны как Верховного Господа, и поэтому он осознавал, что в любой позиции, в любом положении, где он будет находиться рядом с ними, даже если это будет всего лишь колесничий, они смогут одержать победу. But there was another social thing. Но была еще одна социальная вещь. We don't hear very much about it, Мы не часто об этом слышим, but Mahabharata is describing often Krishna and the light that he was a peacemaker. Махабхарата вот часто описывает Кришну, что он был миротворцем. And he had a role actually of a mediator and of a peacemaker before the Kurukshetra war started. И у него была роль посла и миротворца до того, как началась битва на Курукшетре. And as God, he had to maintain this position of not having any preferences. И тогда, с этой точки зрения, он должен был поддерживать эту позицию, когда у него нет никаких преференций, и что он не хочет идти на какую-то одну сторону. So Arjuna did not want to put Krishna in a position when he will be criticized and blamed that, you know, you are a peacemaker, you are a mediator, and now suddenly you took the part of one of the sides during this war. Поэтому Арджуна не хотел, чтобы его начали обвинять в том, что он сначала был миротворцем и послом, а после того, как началась война, он тут же переметнулся на чью-то сторону, если бы он не был в более высоком положении, чем колесничий. Because this will just confirm why Kauravas were hesitant to listen to Krishna's advice. Потому что это только бы подтвердило опасения, почему Кауравы не хотели следовать совету Кришны. They would say that, you see, in this war, he is fighting on the side of Pandavas, and we felt it from the very beginning, therefore we were not listening to him. Тогда бы они могли сказать, видите, мы же знали изначально, что он на стороне пандавов, и сейчас это очевидно. Именно поэтому мы не хотели прислушиваться к его советам. So therefore Arjuna needed Krishna. Поэтому Арджуне нужен был Кришна. And he wanted to get Krishna, but in a way that will not be so obvious. Поэтому он хотел получить Кришну, но способом, который будет не так очевиден. Therefore he got Krishna, but with the condition that Krishna is not fighting and is not using any weapons. He'll drive the car, but only that. Поэтому он получил Кришну на условии того, что он не будет вовлекаться лично в войну, и он не будет брать в руки никакое оружие, но тем не менее он сможет присутствовать в качестве его колесничего. And seems to be Krishna had a hobby. He liked to drive the chariots. И, судя по всему, у Кришны было хобби, ему нравилось быть колесничим. Like we men, we have this how to say, attachment to drive a good car. You are sitting now in a car. Как у нас, у мужчин, например, есть хобби, нам нравится водить машины. And if that quality would not be in Krishna, then from where is it? Например, как ты сейчас сидишь в своей машине, если бы это качество не исходило от Кришны, откуда бы это качество появилось у нас у всех? So therefore Arjuna was thinking, you like to drive chariots, so Krishna, you'll drive the chariot during the battlefield, but you'll be near me, and all the time when I'll need advice, I'll get it from you. И поэтому Арджуна сказал, хорошо, Кришна, тебе нравится управлять колесницами, тогда ты будешь моим колесничим, но я хочу, чтобы ты был рядом со мной, чтобы я мог с тобой советоваться и чтобы ты мог меня направлять. And in that way, your image of a peacemaker and of a mediator will not be so obviously compromised. И тогда твоя позиция миротворца и посла не будет скомпрометирована. По крайней мере, так явно. Очевидно. No, because in a sense it was obvious that Krishna loves Pandavas more than Kauravas, but
Politically, they had to arrange things in a correct way. И, конечно, это было несколько очевидно, что Кришна был расположен к пандавам, чем к Кауравам, но с политической точки зрения они должны были все сделать очень правильным и корректным образом. And technically, Krishna wasn't fighting with weapons in his hands during the battlefield. И технически Кришна не сражался на поле битвы с оружием в руках. But sometimes when a Brahmastra was shouted from the side of Kauravas and it was flying directly into the heads of Arjuna, Но когда на поле битвы Брамастра пролетала и должна была ударить прямо в голову Арджуне, Krishna, in a kind of like casual, was just pushing the chariot in a way that the chariot was, how to say, was avoiding that Brahmastra, and it was done in a kind of like casual way. и тогда Кришна, он просто наклонял колесницу таким образом, чтобы эта Брамастра летела мимо головы Арджуна, и это было сделано все таким, как повседневно, как будто это было что-то рутинное и обыкновенное. And Arjuna was saying, wow, those fighters missed that arrow. И Арджуна тогда говорил, уф, слава Богу, потому что этот воин промахнулся своим оружием. And Krishna was saying, yeah, he doesn't know how to shoot. И Кришна говорил тогда, да, они просто стрелять не умеют, вот и все. And another thing that I liked about it is that, right? I think, yeah, when the battle finished. И еще одна вещь, которая мне нравится, сразу после того, когда закончилась битва, at some point, Krishna took Arjuna by hand and said, "Let's run." Кришна взял Арджуну за руку и сказал, побежали. And they jumped from the chariot and they ran for some distance. И они спрыгнули с колесницы и бежали какое-то время. And Arjuna said, why should we run? You know, what's happening? И Арджуна сказал, почему мы должны бежать, что происходит? And at that moment, the chariot just exploded. И в тот момент колесница просто взорвалась. And Arjuna asked, what's happening? И Арджуна спросил, что происходит? And Krishna said, nothing. И Кришна сказал, да ничего такого. Just the cumulative power of all the astras that were shot to your chariot now exploded. Просто вся та энергия, которая была направлена вместе с небесным оружием, направлена на твою колесницу, она саккумулировалась в ней, и теперь она должна была взорваться. So why it not exploded before? Итак, почему она раньше не взорвалась? Because Krishna covered the chariot with his energy. He was protecting Arjuna. Потому что Кришна покрыл своей энергией колесницу, он защищал Арджуну. And now after the end of the Kurukshetra war, now, I mean, all those Brahmastras have to explode, and they exploded. А теперь, после того, как битва закончилась, все эти брамастры должны были взорваться, и они взорвались. So Mahabharata is offering many such wonderful details which are showing how Krishna was protecting his devotees. И Махабхарата полна множеством этих красивых деталей, которые показывают, как Кришна защищал своих преданных. So, but yeah, basically that's the reason why Arjuna chose Krishna, and Krishna agreed to become the charioteer because of the political situation, because everybody knows that Krishna likes horses, he likes chariots, and let him be a chariot during the war. И поэтому такая ситуация случилась, когда все поняли, знали, что Кришне нравятся лошади, что ему нравится управлять колесницами, и тогда с политической точки зрения они были корректны, как и с социальной точки зрения, и тогда Кришна должен быть колесничим на войне. But Duryodhana also, he received exactly what he wanted, because you cannot imagine that Duryodhana would say, well, Krishna, I don't need your army, but I want you to be on my side. Duryodhana would never say that. И, кстати, Дурьодана также получил то, чего он желал, потому что мы не можем себе представить Дурьодану, который говорит Кришне, слушай, давай ты будешь со мной, мне не нужна твоя армия, мне ничего не нужно. Он бы так не сказал. Duryodhana received the army. Дурьодана получил армию.
And he received the general also, А он и генерала получил этой армии. which, if I'm not wrong, his name was Kritavarma. И если я не ошибаюсь, его имя было Критаварна. And now, look, so Kritavarma, another devotee, great devotee of Krishna. Критаварма — это еще один великий преданный Кришны. In the context of Radhakanta's questions, В контексте вопросов от Радаканты. that what is the quality of a disciple, what is the austerity of a disciple. Каково качество преданного, какова аскеза его. So Kritavarma, at one point Krishna is asking him to come to talk. Критаварма, с одной стороны, Кришна подзывает его, чтобы поговорить. And Krishna is telling to Kritavarma, you know, Kritavarma, now Duryodhana is your master. Кришна говорит: знаешь, Критаварма, теперь Дурьодана твой повелитель. And you are fighting in full force on his side in the war that is happening in a few days. И ты будешь сражаться в полную силу на битве, которая произойдет через несколько дней. And Kritavarma is saying, Agya, yes, my master, this is your order, that's exactly what I'm obeying and doing. И Критаварма говорит: да, Агья, да, твои слова для меня закон, я буду это делать, я тебе повинуюсь. He's not saying, aren't you abusing me now? Это сейчас ты меня не абьюзируешь случаем? And he was saying, I don't want to do that. Или он сказал бы: я не хочу этого делать, I'm resigning. я отписываюсь. No, Kritavarma is just, I mean, Krishna, if this is giving you pleasure, that's exactly what I'm doing. Нет, Критаварма сказал: Кришна, если это доставит тебе удовольствие, я поступлю именно таким образом. And it's interesting that Arjuna had to kill all those special forces from Krishna's army, all those Narayana Senas, they were killed by Arjuna. Интересно, что Арджуне пришлось убить всех этих воинов из армии Кришны Нараяна Сена своей рукой. They were really special forces. I mean, they were really exceptional soldiers. И это были особые специальные войска, то есть они были специально обученными серьезными солдатами. I'm not sure if Kritavarma remained alive or not after the Kurukshetra war, but I mean, we cannot even imagine this level of subordination. И я не знаю, остался ли Критаварма живым после этой битвы, но мы даже себе не можем вообразить или представить этот уровень преданности, который у него был. Or this level of submission to Krishna. Этот уровень покорности Кришны. So, Victor, just that I shared a few thoughts regarding your question. Поэтому, Виктор, я поделился мыслями по поводу твоего вопроса. Спасибо большое за Кришна Катху, за такие подробности. Там действительно искусные политики и там глубина такая. Okay, dear devotees, thank you so much. It's late. Хорошо, дорогие преданные, спасибо вам большое, уже поздно. I'll show you to the deities. Я покажу вас божествам.